Please wait. There was a technical problem. Dr. Bindraj can begin now. Sir, I think he has some problem in the laptop. He can join with the phone. Okay. If there is any problem, I shall start the session, and then we can hand over to Dr. Bindraj. Dr. Bindraj, can you hear me? Please unmute Dr. Bindraj. Still the sound is not coming, sir. So let us begin the session. I shall begin, sir. You can. Dr. Ganesh, you start the session. Yes, sir. Yeah, Yes, sir. Yes, sir. I shall start the case session. Good evening, good afternoon, and good morning. This is the 1030th day of continuous webinar from International Forum for Promoting Homoeopathy. Today, our guest is Dr. Shivendra Kharari. Let us begin the session with 1 minute silent prayer. Thank you all. International Forum for Promoting Homeopathy comprises of homeopathy doctors, lovers, and students. And we are continuously doing this webinar since last 1129 days. And today our guest is Dr. Shivendra Kharari. As you know, he is an M.B.B.S holder, and then he got a B.H.M.S. He is practicing since last 23 years with homeopathy, and he is practicing as well as doing research in homeopathy and drug energy transmission. Today, he will be presenting a paper on live portrait of Netramur. As you know, Netramur is one of the introverted remedy in homeopathy, doing services to mankind in a wonderful way. And let us welcome today's our guest, Dr. S. Kharari. Yes, sir. You are welcome to this session, sir. Sir, please wait, sir. I shall make you co-host. Now, sir, you are co-host. You can go ahead with the session, sir. Dr. Kharari, unmute yourself. Unmute yourself. Yes, sir. You have to unmute yourself, sir. Yes, sir. You can. You just unmute, sir. You are co-host now. You can do it, sir. Yes. Okay. Thank you very much, sir. I am Dr. S. Kharari. Today I have to present my presentation, that is live portrait of Natrium muriaticum. So first of all, before understanding the live portrait of Natrium muriaticum, I have certain points to understand. That there has to be some understanding about the origin of this earth. As we all know that the earth is a ball of fire. Earth was a ball of fire once it get detached from the sun and kept revolving around the sun. And the millions of years gone by and the earth cooled down. And then there were three elements like earth, water, and air, atmosphere. So the water remained in a kind of pool that remained in the ocean, and that made the major portion of the earth. So what had to do, there was an earth without life, and later on it was supposed to have life. So certain things happened out there on earth. What happened, that there were some elements, so many elements in the atmosphere of earth, which coincidentally by the God's law formed nucleic acid and protoplasm. Those elements were what?
Oxygen, carbon, hydrogen, nitrogen, calcium, phosphorus. These are the components of the nucleic acid and protoplasm. So it happened. Then the earth started having life. And so it all happened in the ocean. It all happened in the ocean. So we can say that the ocean were the mother of life. Life originated in the ocean. Okay, the first life originated in the ocean. So so ocean, so living things started existing, and after that, from the water, from the sea, it went on to the land, and the evolution went on. So what we are talking about, natrum muriaticum. Natrum muriaticum is what commonly is called salt, common salt, table salt, as all we know. That is sodium chloride. Sodium chloride is natrum muriaticum. So distribution of natrum ore is the most abundant in the nature. One of easily saying this is one of the most abundant part of the nature. And this is the most abundant mineral of the ocean also. And this is the most abundant compound in our human body also, in the tissues, in the fluid, in the muscle, in the plasma. It is found there. And natrum chloride is formed, natrum muriaticum is formed in more concentrated way, at more concentrated amount. In the part what we have is able to have the feeling, which provide feeling and perception and excretion. So central nervous system, brain, vitreous humor, skin, glands, these were the next. Okay. So these are the parts where natrum ore is more concentrated. So we are talking about the natrum muriaticum. Then we have to talk about how it got immersed. There has to be some kind of emergence of natrum muriaticum from the sea. In the sea, it was in dissolved state. So just suppose there is going to be a buildup. There is going to be a buildup of personality. There is going to be a buildup of psychosomatic existence. So something had to happen. Just for the mere understanding, we have to visualize like this. That's a natrum muriaticum, which is in dissolved state, goes away from the source of its origin, the source, and goes to the land. There, the bright light comes. Such a great amount of heat comes. Water gets evaporated, and the salt, that is natrum muriaticum, remains. So now natrum muriaticum is away from its motherly embrace. It has left its source. Now it has to be protected. It will be apprehensive that something can happen to her. Something can happen to her. So that's why this is the way there's the feeling of defensiveness started creeping in. Just for a visualization, I'm saying. And the natrum, why it went away? Why it went away from the source of its origin? Because to search for himself, search his own conscience, own existence, own independence, inner freedom. It was previously, it was in the ocean, previously it was in the sea. That was the unconscious pool of water having so many elements dissolved there. So it has to search its own identity. It went away. Now, because it has to find itself, it has to find its personality, it has to make up its personality. Second one. See, so precipitation, or you can say emancipation, that happened, and there was an emergence of salt.
So defensiveness with the surrounding, we say that the salt absorbs water, salt absorbs moisture. We correlate it with the brooding, dwelling and all, absorbing the shock, absorbing the grief and all. But what at the expense of itself? At the expense of its own existence, it absorbs all this. But it is losing there. It is losing its existence in that way, in that kind of state where it is absorbing everything. So now what happened, there is a development of psychosomatic units. We know that how the evolution went on from the life. There were so many evolution, so many classifications, so many divisions. Actually what happened, there was this separation of plants and animals. These are the two living entirety out there on this planet. The plant is having what? Plant is having vitality. Plant is having vitality and vegetative growth. The factor of feeling and perception, the factor of feeling and perception is very minimal. It's not overt. But as the evolution, when the animal comes into the picture, the feeling of perception and feelings comes into the picture. And added to that, there is this thing called active fluid excretion. Active fluid excretion means we are, just take for example human being. What we do, we are perspiring, we are urinating, we are excreting the toxics. So we are eliminating the fluid. So these three, when the plant's vitality, when the vitality, vegetative growth plus perception and feeling plus active fluid excretion takes place, it gives the complexity of the evolution. Complexity means that is more evolutionized, evolutionized. So man is one of the most complex. Man is probably the most complex animal existed, and what we are called as a human being because of so many factors. So nature being in so much abundance in nature, and at the top of that, at the previous slide we had seen that the ratio of calcium, potassium and sodium. Natrium means sodium. This is 5 is to 10 is to 160. So potassium is twice more than calcium, and sodium is 32 times more than calcium. And the same picture, same proportion, same ratio exists in original water. So that reflects the our formation, that we are the sea is the source of our existence. That it happens everywhere. Everywhere happens in most of the animals. So, excuse me. Next thing, when we talk about Natrium muriaticum, we have something to say that the minerals as whole, not only Natrium muriaticum, there is an incapability, incompleteness. Incompleteness. There is a feeling of missing something. There is inadequate, something inadequate with himself. Something they are losing. They need to complete themselves. This is the common trait of minerals. And when the natrium feature comes, a very important thing comes, that natrums are having identity, individuality, and nourishment in the frame of dependency.
in the frame of dependency. Right from the word that as soon as the natrium got precipitated from the sea water, that the factor of dependency set in. So natrium expresses through so many facets, but after all are in frame of dependency. Let's suppose the issues of nourishment and care during childhood, during adolescent, um, issues of ego, issues of insults. So Nature identifies itself within the frame of dependence. Suppose Nature builds a relationship with a person, male or female, younger or older. So in that case, he depends all out. He surrenders himself or she surrender himself. So the Nature person depends wholly on the person on which he created the relationship, or he has faith in relationship. He is so much dependent on him. Hardly he will never say no, everything, whatever you say, whatever you do is everything. This is that is alternated sometimes by the opposite things also, because the chloride mentality comes in, because he is just opposite to that. He just opposite. He is sure of himself. He will not listen to you. He said, no, whatever you are telling is wrong. So this kind of alternating thing happens. So these are the natural psychos. This is the mind of the natural which is developing. So how natural gets victimized? How a person gets victimized? Suppose some person is there in a very compromised state, very weak, very lethargic, very stagnant, uh, stuck and hindered, can't protest, cannot retaliate, cannot identify hazards. No. So what happens if some kind of challenge will come? He is unable to protest them. He is unable to fight them. Then he will be very much stuck, hindered. He will feel himself unfortunate. And what happens? He will not be able to fight out the challenges. He will get tormented. He will get affected because he is in a compromised state. So this powerlessness and dependence makes him incapacity. So what happens? Acute fears in paroxysm comes. Acute threats keeps on coming intermittently to him. Or we will see that physically this is overt in certain kind of diseases like migraine, neuralgia, some warm affection, colics, rheumatism, asthma and all, which is never persistent all the time. It is not present, but it will come intermittently. This is the slide for that. So this is there. Migraine, neuralgia, brain affections are very much common in this, because as we know that we have neurons in our brain, central nervous system. We have neurons are covered by the myelin sheath, and in that neuron there is an exchange of calcium to sodium. When the sodium goes in, the calcium goes out. And in the cells and in the muscles, what happened? There is an active sodium potassium pump which needs energy. That is responsible. These two phenomena are responsible for transmission of the signals from the central nervous system from the brain towards the periphery, and muscular contraction, the heart, and there's so many muscles are there which are contracting, relaxing due to all this. Calcium, sodium, and potassium is very much responsible for that. In addition to that, some part of magnesium, chloride, and those things are also giving part. So this is the called victimization. Now we have to understand
that just to concrete our understanding about the natrum muriaticum, we have to just have a look around all these things. So who are vulnerable to illness? Who are vulnerable to illness? Suppose there is a person who is a very happy person, lives in a very harmonic atmosphere, or very cool. He, whenever a challenge comes, he identifies the challenge, he understands the challenge, accept the situation, and accordingly he deals with it. So, and very many good, you can say good nature, merry smart people, not uh, surrendering to emotional stress, and they become corpulent, stoutish, that the things is not going to deter him. You know? So, and the people living in sympathetic and joyful environment, these are the factors which will can give you inner strength, inner radiance, and you will be able to resist. You will be less hypersensitive, and you will have undestructible vitality. There will be an increased anabolism. Anabolism means formation of tissue, accumulation, and all the required things. Decreased catabolism, increased assimilation, and there will be glandular activity will be very optimized. A second stage comes about that where there will be health and vitality will be decreased. There will be no joyful atmosphere, there will be no harmonic atmosphere. That person will repress his hold back. Repress means holding back his emotions, uh, emotions which will pain him, that is deep burning emotions, and emotionally torn kind of people, that they lives in a gloomy melancholic environment, the child living in a parenthood that is very in quarrelsome behavior, very contradictory, very antagonistic to the harmony of the family. So what will happen? Their sensitivity will be highly increased. There will be increased burning. There will be more catabolic activity, less anabolic activity, decreased glandular activity, and after all, very lower down assimilation, increased basal metabolic rate will be there. So there will be vitality will be challenged, there will be disintegration, and body will wilt from within. So here is the second part is that is the natrum mur inclination. Natrum muriaticum energy field will be operating here. For others, it can be different. There are so many variations. There is so many reactions of the people that determine the constitution of the natrum, that determines the vulnerability of the different kind of medicines we know, with different type of remedies we know, different types of homeopathic substances we know. So what exactly, why did it break you down? Why did it break him down? That is mainly because of the catabolic activity. Catabolic activity will later on result into toxic substances. Toxic substances where you will not be able to eliminate those things because your active elimination power is hindered. So you are not going to operate in that way. That is the catabolic activity. What will induce? It will induce. A term is called sympathicotonia. Sympathicotonia means there will be increased sympathetic stimulation, as a result the goosebumps, vascular spasms will be there. There will be a disturbance of heart innervation, that is the vagus nerve. We know that is the most important nerve, cranial nerve that innervates the vagus. When you block the vagus nerves innervation, what will happen? The heart will increase more, tachycardia will be there,
And there can be different kind of arrhythmia will be there. There kind of tachyarrhythmia, atrial fibrillation, atrial flutter, so many things can happen. Basal metabolic rate will be there, heat will be produced, there will be more oxidation and heat. So the heat, where it will go, there will be that will appear as body heat. So there will be a dysregulation of body heat. There will be remittent fever, chronic remittent fever. Just we had shown that we have there will come a stage that the natriureter will have alternating stage of compromise situation. Sometimes he will be in compromising, sometimes he will be able to resist the thing. So there will be chronic remittent fever. Ultimate component of catabolism, what will happen? So just what I have said a moment back, that the active elimination will be um, blocked. So there will be water retention. What happens? The osmotic regulation. Osmotic tension regulation is the job of natrium muriaticum in the body. So edema, localized edema, generalized edema, anasarca, uh, edema surrounding the heart, that is called pericardial effusion, pleural effusion, ascites, and so many hydronephrosis, so many things. It can come in so many ways, but there will be water retention. There will be eruption. There will be dry or oily skin also, perspiring, and different kind of edema, psoriasis, and all, so many things. There will be the hyperuremia, hyperuricemia, so many things can be there. Increased level of creatinine can be there. So these are the things which will be ultimate component of the catabolism, because it is not going to get, your body is not going to get it out. So what will happen? Vitality will be disintegrated, tissue breakdown will be there, waste product will be there, which not, that is not going to be handled. Our reticuloendothelial system will be overburdened. So anemia will take place, leukemia, leukocytosis, splenomegaly, just because of that there's a breakdown and all, that is taken care by the spleen. So there has to be splenomegaly, that is the constituent part of lymphocytosis, leukemia, and all those things. So when the reticuloendothelial system is uh, challenged, overburdened. Now we can say, when we come to the fact that who needs natrium, who requires natrium. So these are the things that a person comes to you which is taciturn, gloomy, joyless, indifferent to pleasure. Nothing is going to please her. Very emotional, very hypersensitive. Just we had said that he becomes very hypersensitive in act of, in way of, because the main thing is that his defensiveness is there. That's why his defensiveness, his wall of invulnerability and all those things. What happen? What it does, that makes him more at comfort. That let him not getting hurt. So they suffer under consequence of disappointment and grief. Actually, whatever, so many cases of uh, disappointment, grief, ridicule, disharmony, so many things are there which starts their grief and suffering. So grief will be hidden. Desire, sympathy, these are the, who needs matrimony means they desire sympathy. Sympathy, desire, they crave for sympathy, but there is an aversion and it aggravates. After, when you console, try to console him, try to give him sympathy, they will fly in passion. They can become angry overtly, it looks like. And who are other people? Dwells in unpleasant reflections, company aversion, dullness is there, offending others. They are absent-minded, haunted by fears, despaired, and tired of life.
So, and these are the mental feature. What will certain mental feature will be, I will be discussing later. So accompanying physicals will be what? Assimilation. Just we had seen that what happens to the anabolism, catabolism, and assimilation. Reduced assimilation will be there, and increased tissue. That is the reduced assimilation means catabolic activity will be more. So include tissue damage will be there. What will happen? The aversion of food and the fever will keep on relapsing. Next is deranged blood life, that will called anemia, leukemia, deranged elimination, topsy urticaria, wild skin discharges, hyperuricemia, hypercreatinism, and all so many things will be there. So later on, the characters should be the headline. So characters, what will be the character of a natrium muriaticum patient in point-wise system? So 2, 3, 4 points has to be emphasized on. That is, emotionally he is hypersensitive. Emotionally hypersensitive is not just like the calcarea carve that outer test when we are cold and all. That sensitivity is not there. Emotional sensitivity is there. To what? To ridicule, any kind of humiliation, any kind of rejection, any kind of disharmony. That is there. They are so much hypersensitive. So to avoid that, they become closed. They become very defensive. The resentment will be there, but they are not able to express. At the same time, these people are transposer. The child who is natum muraticum will very keenly observe the proceedings in their family, the happenings, the phenomena, and he will be a very, very great observer. And after all, what happens that he becomes more mature than his age. A child of 10 years will behave like 18 years. So this is the things. They are very caring, very objective, very responsible, and childs are precocious too. So these outer cell formula is what to save the emotional vulnerability. Few guidelines which I have collected that has to be marked when we are dealing with the natrium mure, or we are dealing with a case which require natrium mure. These are the features: not to hurt and not to be hurt. Live and let live. Second line is to hurt and not to be hurt. Because at no cost, Natamur wants to be hurt. At no cost, Natamur wants to be hurt. So he can hurt, not to be hurt. Just don't get misled that Natamur is closed, enclosed, and is in the room. He will not protest and all. It's not like that. So he's so much sensitive. Next thing is to hurt and not to be hurt. Forget and forgive not. He will never forget. He will never forget his ridicule. He will never forget his insults. He will never forget the disappointed. It will clings. It will cling to him. He will just never forget. He will keep on dwelling the what? Past disagreeable features, phenomenon. Okay. So the idea, any kind of idea, it clings to him. Chipak jana, stuck to him. He is unable to throw it away. And because he is so much understanding, so much responsible, so much caring, he is grief absorber and shock absorber for others also. And the next line is that he is mentally very strong and emotionally very immature. Mentally he is very strong, but emotionally he is immature. The main thing that Natrem would present so much grief, foreboding is there, sad, BP, melancholic and all. But what happens? He longs for love. He longs for companionship. He longs for consolation.
But we all know, we all as a homeopath know that consolation aggravates, sympathy aggravates. Why it happens? Due to emotional conflict of the integration of the personality. There is a conflict going on. What to accept and why he's doing that? Because everyone is coming onto this world, coming into this world, and he has to thrive. Some people fail to thrive, but the Natamur thinks that thriving is placed upon his own resources, own strength, deliberately or involuntary. Deliberately means he will refuse consolation and all this, that no, I don't want consolation, let me get strong from within. There is an inner command forbids their acceptance. And the second stage, involuntarily, what happens? The person on whom he was very much dependent passed away. He is detached. That is independent consolation aggravation. And it's involuntary kind of reaction. It is consolation aggravates that he has hardly subconscious control is there. It's not overt control is not there. So there is an inner command, just like command which forbids their acceptance, urges him to find the sources of strength that by rejecting the consolation, he is relying on his own strength, and that command is guiding him. Okay, so this is a kind of what separating urge, separation urge is more greater than emotional longing for connectedness. Emotional longing is there, it's always there, he's craving, but this separation is urge is stronger. So what will happen? This separation urge is going to lead him in a disaster, because this is the time when the pathology will start coming in. So what will happen by the separative verse? He will be torn by inner strife. He will be torn by inner strife. He will go in deepest melancholic depressions. He will get despair. He will avoid society. He will become non-social, asocial, neurotic, psychotic, anthropophobia. He will have start losing faith in the people because of so many recurrent harms, hurting instances, because he has taken it in a very magnanimous way sometimes, and he will becomes hateful, sometimes revengeful, and he will become anxious, timid, morose, human contact se dur hat. He will leave out human contact. Uh, there will be a stage which will come that he will be tired to carry on whatever job he is doing, a doctor, advocate, or a businessman, as a contractor, whatever he is, because he thinks that there won't be any kind of hope for deliverance from his inner contradiction. This separative urge is larger than his emotional longing. So, in search of his ego, he separates himself from the world, from the God. He can become a theist also, and he becomes tearful, very much anguished. But he has to go on. He is not going to commit suicide. He's not going to commit suicide. He can think of suicide, but he will not. And we have just confirmed that why he is closed, that he is very much vulnerable. So he builds a wall of invulnerability. He is enclosed in his own world. So solitude, dwelling, defensiveness, cautious, everything has been self-explained. These are self-explained. So whatever is there, that one point we had said that he is mentally strong and emotionally immature, that there is a lack of balance between mental and emotional. So sometimes he will be very much over consigned to us, and sometimes he will lose interest in the surroundings, in the matters. Over affectionate he can be, and he can be indifferent. He can be full of fears,
and sometimes he will be very courageous, heedless, afraid of nothing. He will be lone ranger sometimes. This is the feature of natrium and chloride. These things can alternate, the full of fears and afraid of nothing. Sometimes he will tackle anything, lone ranger, you can say, and sometimes he will need spoon feeding. Everyone should come and support him. Sometimes he will be very BP, and sometimes he cannot be with, despite being so sad. So the cells, two incidences are there when the cell of closure, this wall, that breaks down during the sexual stimulation. When the female is in or male is in bed, he can break the shackle. What happens, that obscenities, lewdness can be overt, which was suppressed. Another way which were suppressed in the other portion of the life, that can get evolved. Alcoholism is one of the way that the subconscious mind, the layer of the suppressive over the conscious mind is removed. He become very much overt. He will be becoming very much excited. You have seen that the people, they keep on shouting that I love everybody in this world, come on, and all. These are the kind of people who are natramur, who are otherwise so sedate, but after the influence of alcohol, they become so much predictable. So natramur, whatever that for inner strength, that inner command, prefer control over his own circumstances, enjoy challenging situation. Sixteen. So, so So enjoy challenging situation, experience in depth, accumulating. Just we had said that the natramur child, what happens? This is one of the point also. What happens to the natramur adolescents? Natramur adolescence, some points we should be knowing that is reluctant to that adolescent. You know that the hormones comes into the picture, and it makes certain changes inside the body and the behavior. He is reluctant to date and fear of rejection. Dating with a girl, he will be reluctant because of fear of being rejection. If hurt multiple, twice or thrice, he will become a cautious man, introvert, isolated, and further on encroachment, he will refuse any kind of encroachment inside his matter. Sensitive to disharmony, reprimands. The young people do like that also, and in that way he becomes hysteric, laughing over serious matters, or he will go to the parties, he will remain on the sideline, and he will enjoy imagining the things because he is in the fantasy. He's not flirty, but he will see to the corner of eyes, fantasize that certain people is attracted to him, that the age is the much aged person, the latter more girl falls in love with a much aged person, but that person is unattainable because she fantasize that the other person is also attracted in the same way to her. So disappointment is bound to come. So emotional sentiments are there, but she will not show. The pathology starts coming. When the pathology starts coming in the first stage, there are certain stages of pathology. First and second stage we can just divide into two. That the just we had seen that where natrium erraticum remains in abundance, gastritis, arthritis, brain, these are the things which get affected, and cause is the same thing. Emotional vulnerability, introversion, repulsion, repelling, ridicule, humiliation, grief, disappointment, whatever. Multiple sclerosis is one of the important diseases where there is a reduction of the neurotic signal. Central nervous system signal doesn't come to the periphery because of the myelin sheath damage, and the sodium
potassium pump and the sodium calcium pump is not working. So initial stage, during the initial stage of the natrium uratium pathology, there will be intense salt desire. Salt desire will be much, but the later on, next part of the later phases of the pathology, salt desire can be absent also. Natrium cannot pass urine in the presence of others because of just ridicule only. Sad music he likes. He likes sad music. These are the initial phase. Not so many, so much pathological depth is there, but the initial state it will happen. Sad music he will to the grief, and he remains happy. He gives the power. It gives power to the inner strength. So sometimes one things will go wrong and everything he will look towards towards out of proportion because of hypersensitivity. Periodicity is one of the very important feature also. Periodicity is there. There is a time schedule also, that the migraneous attack occurs between 10 to 3 p.m., the asthmatic attack 5 to 7 p.m., and all like that. Second stage, what happens? There's the claustrophobia, that the inner state that is dwelling closed and narrowing, that the claustrophobia is a kind of symbolic to that inner state of mind also. Contradiction state, he is going to get rigidification of mental and emotional pain. He is not going to, whatever he will think. Fixed ideas will get fixed. About the disease also, he will have anxiety. His heart will get involved. Just we had seen that the pathology will creep up. What will a catabolic activity will be there, and the heart and all sympathocotonia and all those things will get up, and it will start eating up. How Natamur patient will behave. Before that, I would like to have one thing about his fastidiousness. Natamur is very fastidious. Fastidious is because of fear of contamination, not because of anything else. Fear of contamination, tidiness, and all those things are not ruling him. It is ruling is the fear of contamination, and he is very much fastidious about the time also. Anxiety if the time is set for. He once he set the time, he will be keen that it has to happen on that time only. How the patient will sit before you, he will lean back on the chair. Don't open, he won't open very quickly. He will give you short answer. He just don't want to give you the opportunity to open her up very easily. And the crying and weep spasmodical. Whenever you give consolation, it aggravates. He will start crying and weeping very spasmodical, not like pulsatilla, which is very gentle in weeping and very much sedate, and he will go afterward. He will need consolation and go smiling away, but he will cry and he will not take your support. He will sobs hard. Whole body will be shaken up. And ignatia is there. Ignatia is the natremur is the chronic of ignatia is more superficial. Emotionally, is little of emotions can affect him. Global hystericus and all hysterical fits and all those things are common with them. Of lycopodium also, outer cell of outer cell, they create outer cell of weakness. Outer cell of weakness just to hide his inner weakness. Outer cell just to hide his inner strength. But Natamur is not like that. Natamur like to hide the emotional vulnerability. Sir, how many slides, sir? As time is running out, we just have. Just let me be, sir, I'm not able to listen you. Sir, as there is only just 7 minutes from now, sir. How many slides more remaining, sir? Sound is not coming. Voice. Can you hear me, sir?
Sir, our time is about to finish. Just 7 minutes away from lost time. Can't hear. Then continue, sir. Continue, sir. So these were the things which I wanted to discuss. There are so many, lot of things. Natramur is a very great polycrest, and just because it is so much abundant in the nature, there has to be so much abundant Natramur personality in the society also. So we have to be very precise whom to give. No, we, are they enjoy the person? A person is there, suppose a person's wife is there, he is very much fighting, he was quarrelsome with the trifles and all, he's enjoying parties and all, but he's BP very she dwells in the past disagreeable circumstances, consolation aggravates. So these are the things we just don't give 2-3 points and prescribe natrimony. We have to go in depth for the analysis of the natrimony personality. So overall, these were the slides which are very important. Certain slides are very important, which are point wise. What are the characters of the slide and very memorable features? Certain features of the slide that just like hurt, don't hurt and don't get hurt. Hurt to not get hurt. Okay. Forget, don't forget and don't forgive. At no cost he wants to be hurt. He clings to an ideas. Just embraces the past disagreeable ideas, griefy ideas, and he will never let it go, because he's that inner command is always helping him. So this is the Natrium erraticum for me. Whenever I prescribe for the chronic disease, I just want to confirm that Natrium miraticum has to be there, because I was assisting Dr. M.K. Sani sir, who taught me homeopathy, who inspired me for homeopathy. And the first case which he deputed me to take case from IGIMS there, from the chronic renal failure, he was having two dialysis gone, and he went to Chandigarh also, PGI Chandigarh, and he returned back without getting renal transplantation, because the Natramur was prescribed. That Sani sir, first of all, in 1999, he selected, and that patient got all right after 2 months. So he said that I am fine. Why should I go for why am I what I am doing here? Why am I waiting for kidneys, and why it just came out his ascites, pleural effusion, everything went down. Blood pressure got normal, and he was on one antihypertensive medication. That's all. So Natum muraticum is a very fascinating. This is too much fascinating remedy for me, and I have seen. I'm not prejudiced, but I have seen so many miraculous cures with Natrium muraticum, only because the depth, personality, and the picture of personality picture, some psychosomatic picture, you have to understand in depth. Only then we can have results of homeopathy. Otherwise, we can say a lot that homeopathy does that, and yes. Now a great Hahnemann has said how much importance he had given to homeopathy, and we are dealing with homeopathy only after taking the case in totality, and the totality is more or less mm, guided by the mind. Guided by the mind. There has to be general, there has to be peculiar feature, there has to be red line symptoms, and all those things are there. That's not going to get, they are the part of the classical homeopathy. But these deep depth, understanding in depth is very much important. And this is the time when I would like to say you thank you very much to Yes. giving me the opportunity to share my views on atom radical. Thank you, sir. Yes, sir. It's a very good presentation once again, because Netramur, everybody believes that Netramur has certain limitation, but you have shown the reasons why Netramur works in different condition, and how the Netramur, the evolution of Netramur from the salt to the medicine level. That is something great, sir, as far as your presentation is concerned.
And of course, we can have some presentations about the nature cases also in the future. And what's your opinion on homeopathy and the modern medicine in those conditions? As you just pointed out, this is the only question I would like to ask. Can you hear me? Not clearly, but what is the question, sir? Uh, how will you evaluate the position of homeopathy with allopathy in those conditions, just like the kidney transplant, like that situation? Yeah, I've seen that in cases of kidney failure where kidney remains, that there is a loss of slight ecogenicity, and natramur or whatever homeopathic medication is going to work in a curative way. But where the kidneys are contracted, very much contracted, there is no nephrons, there is corticomedullary differentiation is completely distorted. That there I have not seen a miracle or not seen a cure with the homeopathic medicines. But where there is the partial weakness, the creatinine, it doesn't mean that creatinine is 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. The kidneys nephrons has to be there when kidney has to be there. It is not completely shrunk like 6 centimeters or 5 centimeters and gone. If it is more than 8 centimeters, 9 centimeters, ecogenicity loss is there. Corticomedullary differentiation is still challenged, but still there can be quite some space for homeopathic medicines for that disorders. Yes, Doctor, one more question. What prompted you to come back to homeopathy? For me, Yes. actually, one of my friend is there living in Bangalore. That is Dr. Deepak Tibrewal. We were colleagues in the Kasturba Medical College there in Mangalore, Manipal University, and he actually prompted me to come and learn homeopathy. And Dr. Sahni, then M.K. Sahni, inspired me. He gave me a book long back when I just passed out during my house job, that Kent's lecture, that he said that just read it and later it will be very much useful for you. Don't do homeopathy, but from the side you keep on learning homeopathy, and later on whatever you decide. So in 1997, I came in contact with Dr. Bandhu Sani, the discoverer of drug energy transmission through hair, and when he was sick, and I also took care of him for certain times. But the Dr. M.K. Sani, he kept motivating me that you can do well, and that I heard, like I listened all the time. But in the beginning, I did not believe. But what happened that I was suffering from bronchial asthma since 1983, and after 3, 4 failures of the transmission, a medicine called sulfur clicked, sulfur 0 by 7 clicked, and my asthma got cured in 2001. 2001 it was cured, completely cured, and since 22 years it has not relapsed. And at the same time, when I was on verge of changing from allopathy to homeopathy, I had severe fatty degeneration, non-steatic hepatitis of the liver, where the SGPT has gone above 1400, bilirubin 7, blood sugar got high 372, everything came together. But after the transmission from sulfur 0 by 7, everything gone. Even diabetes, fatty degeneration, still I am healthy and hearty, everything was gone. Later on, after 2010, after 8 to 9 years of complete symptom free, or pathologically I was free from diabetes, some blood sugar started elevating, but now it is under control. Yes, sir. So that was one of the biggest cause that I straight away, at that time I was in doldrum, but straight away I accepted the homeopathy. In the beginning I practiced without taking a degree, but later on I did my B.H.M.S, and then I am sitting comfortably.
Yes, thank you, sir. Now it is Dr. Hibbert. I invite Dr. Hibbert to say a few words to Dr. Kharari, Thank you, and then Doctor. you can say vote of thanks Doctor. also. Thank you, Doctor. It was a very nice presentation of now starting from the God's gift towards the world, and so from the sea you started, and now you entered in here. Your testimony is great, because we all are very much grateful to you of hearing your testimony of your how homeopathic medicines are working, and you are very much grateful to homeopathy. That is why you are selected to your life. You are turned from that to this. So we are all happy to invite you for all the time. Whenever you get time, you have to come to our platform and give us important things like this. Thank you very much, sir. You are always welcome to our. Thank you, sir. Thank you, Dr. Kharari. And now, tomorrow we will have a session from Dr. Deepthi Krishnamurthy, and where you can ask questions on gynecological diseases and gynecological problems. She will be with us for 1 hour. It will be a question answer session. And with that, we come to the end of the day 130th. And thank you, sir. Thank you all. See you by tomorrow. Thank you, sir. Thank you. It is over to Dr. Shaila to moderate the Malayalam session. Thank you, sir. Thank you, Dr. Dhanesh. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് IFPH-ന്റെ വെബ് പരമ്പരയുടെ 1130-ാം ദിവസമാണ്. ഇന്ന് മലയാളം സെക്ഷനിലെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ബഹുമാന്യരായ ഡോക്ടേഴ്സിനെയും ഹോമിയോപ്പതി സ്നേഹികളെയും സ്റ്റുഡൻസിനെയും എല്ലാവരെയും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്നത്തെ മലയാളം സെക്ഷൻ പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായി ഒരു നിമിഷം ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന. നന്ദി. ഇന്നലെ എല്ലാവരും കേട്ടതാണ് രോഗശമനത്തിലെ തടസ്സങ്ങൾ കുറിച്ചുള്ള ക്ലാസ് ആയിരുന്നു ഇന്നലെ. നമ്മുടെ ശ്രീധര കുറുപ്പ് സാറും ഡോക്ടർ ധനേഷ്, പിന്നെ അങ്ങനെ പല ഡോക്ടർമാരും ഇന്നലെ ആ തടസ്സങ്ങളെ കുറിച്ച്, ഹരിഹരൻ സാറ്, ഇവരെല്ലാം ആ തടസ്സങ്ങളെ കുറിച്ചെല്ലാം പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ തടസ്സങ്ങൾ ഒരുപാടാണ്. അപ്പോൾ ആ തടസ്സങ്ങൾ ഒരു ദിവസത്തെ ക്ലാസ് കൊണ്ടൊന്നും തീരുന്നില്ല. ഇന്ന് ആ തടസ്സങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ബാക്കി എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെന്നെ കുറിച്ച് എല്ലാം വിശദമായി സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉള്ള ചർച്ചയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ ഡോക്ടർമാർക്കും അവരവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അസുഖങ്ങൾ ഭേദമാക്കാനുള്ള തടസ്സങ്ങളും ഒക്കെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാം. ഓരോരുത്തരായി ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുക. എന്തായാലും ധനേഷ് ഡോക്ടറെ ഇന്ന് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രീധര കുറുപ്പ് സാറിന്റെ ക്ലാസിന്റെ ഫോളോ അപ്പ് ആണ്. കൂടാതെ തന്നെ ധനേഷ് ഡോക്ടർ ഇന്നലെ എന്തെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടോ, ഡോക്ടർക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ നമുക്ക് ചോദിക്കാം. ഡോക്ടറെ ഞാൻ 2 വാക്ക് സംസാരിക്കുന്നതിന് ക്ഷണിക്കും. തീർച്ചയായും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദിനം തന്നെയാണ് ഇന്ന്. കാരണം ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം വന്നത് M.B.B.S കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഹോമിയോപ്പതി ചികിത്സ കൊണ്ട് രോഗം മാറിയതിന് ശേഷം ഹോമിയോപ്പതി പഠിക്കണമെന്ന് താല്പര്യം ഉണ്ടാകുകയും അദ്ദേഹം രണ്ടാമത് B.H.M.S പോയി പഠിച്ച് ചേർന്നതിന് ശേഷം B.H.M.S ഗ്രാജുവേഷൻ എടുത്ത് നമ്മുടെ ഒപ്പം ഹോമിയോപ്പതി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡോക്ടറാണ്. അപ്പം ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എങ്ങനെയാണ് പോയത്. ഡോക്ടർ നിതിൽ കുമാർ സഹാനി സാറാണ് അതിന്റെ പുറകിൽ വർക്ക് ചെയ്തത്. സാറ് സൾഫർ 0/7 കൊടുത്തതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആസ്മ മാറി. നമ്മൾ ആരെങ്കിലും വിശ്വസിക്കുമോ സൾഫർ കൊണ്ട് ആസ്മ മാറുമെന്ന്? അപ്പം എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ തടസ്സം, എന്തായിരുന്നു അവിടുത്തെ തടസ്സം, എങ്ങനെ അത് മാറി? ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇതിന്റെയൊക്കെ പുറകിൽ ഒളിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ട്. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓരോ മെഡിസിനെയും ആഴ്സനിക് ആൽബ് ആസ്മയ്ക്ക് നല്ല മരുന്ന്, എപ്പിക്കാക്ക് ആസ്മയ്ക്ക് നല്ല മരുന്ന്, ആന്റിൻ ടാട്ട് ചുമയ്ക്ക് നല്ല മരുന്ന്, ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന ആ ഒരു രീതിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഒരു ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർ ക്രോണിക് കേസുകളിൽ വ്യത്യസ്ത സമീപനം തന്നെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും. പാലിയേറ്റീവ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് താൽക്കാലികമാണ്. അത് ഒരു ബിഗിനർ സംബന്ധിച്ച് അത് ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ
ഈ പേഷ്യന്റ് ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ വിട്ടു പോകുമെന്നുള്ളൊരു ഭയപ്പാട് കൊണ്ട് മിക്കവാറും അങ്ങനെയും ആൾക്കാർ ചെയ്യാറുണ്ട്. അതിലും തെറ്റൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ക്രോണിക് കേസുകളാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുകയും അത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം എന്തുകൊണ്ട് മാറുന്നില്ല എന്ന് വരുമ്പോൾ നമ്മളുടെ മെഡിസിൻ, ഇപ്പൊ ഈ ഡോക്ടർക്ക് കൊടുത്ത മെഡിസിൻ സൾഫർ തന്നെയാണെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയും അത് ചിലപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ പൊട്ടൻസി 0.136 അങ്ങനെ 7 വരെ എത്തിയതാവാം. എന്തായാലും അങ്ങനെയാണ് ആ രോഗം മാറിയതായിട്ട് ആ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ തീർച്ചയായും ഇങ്ങനെയുള്ള അനുഭവങ്ങൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഓരോ കേസിലും വളരെ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. അതായത് കഴിഞ്ഞ ഒരു ദിവസം എനിക്കൊരു പേഷ്യന്റ് വന്നപ്പോൾ ഡോക്ടറെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ബ്ലീഡിങ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞാൻ അവർക്ക് വരാൻ അസൗകര്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ മെൻസസ് ആയിട്ട് 5 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് സാധാരണ നിൽക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഭയങ്കര കട്ട പോലെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എനിക്കാണെങ്കിൽ ഉടനെ അടുത്ത 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പോവുകയും വേണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഗൾഫിലോട്ട് പോകാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. അപ്പം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഒരു മരുന്ന് കൊടുത്തെങ്കിൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിലുള്ള റിസൾട്ട് കിട്ടിയില്ല. അപ്പം അടുത്ത ദിവസം എന്തായാലും ഒന്ന് വരാൻ പറഞ്ഞ് 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ വന്നു. അപ്പോൾ പോകുന്ന കാര്യം ഒരു അസുഖം കാരണം 2-3 ദിവസത്തേക്കൂടെ മാറ്റി വെച്ചു. അപ്പൊ അവർ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അപ്പോഴും നല്ല കട്ടയായിട്ട്. അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് വരുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു, പെട്ടെന്നൊരു ഷോക്ക് ഉണ്ടായാൽ പോലും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോഴാണ് ഇവരെന്നോട് പറയുന്നത്, ഡോക്ടറെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി. ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താണ് സംഭവം? അതെ, എൻ്റെ മോന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ, ഞങ്ങള് ഗൾഫിലാണ്, അവർ നല്ല പൊസിഷനിലാണ് ഗൾഫില്. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഒരു മോന്റെ കൂട്ടുകാരനെ പെട്ടെന്ന് കഞ്ചാവ് അവിടെ ബിസിനസ് നടത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞ് പിടിച്ചകത്തിട്ടു. അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ അവനെ എങ്ങനെ പിടിക്കുവോ? മോൻ അതിനൊന്നും ഇല്ല. അവനാള് കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ പയ്യന്റെ ചേട്ടനെയാണ് പിടിച്ചത്, ഇവന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ ചേട്ടനെ. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് അതെനിക്ക് ഷോക്കായിപ്പോയി. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് കട്ടയായിട്ട് ഭയങ്കര അങ്ങോട്ട് ബ്ലീഡിങ് തുടങ്ങി ഡോക്ടറെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ ഒന്നും നോക്കിയില്ല. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉറപ്പായിട്ട് ഇതുകൊണ്ട് മാറും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇഗ്നീഷ്യ വണ്ണമാണ് കൊടുത്തത്. അടുത്ത ദിവസം അവർ എന്നെ വിളിച്ചു, ഡോക്ടറെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ബ്ലീഡിങ് നിന്ന്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പോയി ഒന്ന് സ്കാൻ ചെയ്യിക്കണം. എന്തായാലും പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഫൈബ്രോയിഡ് ഒക്കെ അവർ പറഞ്ഞിരുന്നു, നേരത്തെ ഒരു ചെറിയ ഫൈബ്രോയിഡ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നതാണ്. അപ്പം ഈ കേസിൽ ഇവിടെ ഒരു തടസ്സം എന്തായിരുന്നു? അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ മൈൻഡ് നമ്മൾ കണ്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇവര് ശരിക്ക് ഒത്തിരി ഒരു കാൽക്കേരിയ കാർബിന്റെ എല്ലാ സിംറ്റംസും ഉള്ള നേച്ചറാണ്. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്ത മെഡിസിൻ കാൽക്കേരിയ കാർബായിരുന്നു. പക്ഷേ അവരുടെ ആ ഒരു എയിൽമെന്റ്സ് ഫ്രം എന്തുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടായി എന്നുള്ള ഒരു വിഷയം അത് സുപ്രധാനമായിരുന്നു. ആ എയിൽമെന്റ്സ് ആഫ്റ്റർ ഷോക്ക്, സഡൻ ഷോക്കാണ്. പെട്ടെന്ന് കണ്ട് പേടിച്ച് ഇനി അതുകൂടി എൻ്റെ മോനും അവൻ ഈ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ആളുടെ അച്ഛനും അമ്മയും ഇച്ചിരി പ്രായം ചെയ്ത ആൾക്കാരുമാണ്. ഇവരുമായിട്ട് ഭയങ്കര പ്രായമുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അവർ ലേറ്റ് ആയിട്ട് മാരേജ് ചെയ്താണ്, കുട്ടികൾ ഉണ്ടായത് ലേറ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ കാര്യം ഓർത്തിട്ട് ഇവർക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അവർ ശരീരം വിറയ്ക്കുന്ന പോലെയായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ ഒരു ഷോക്കായിരുന്നു അതിന്റെ റീസൺ. അപ്പൊ നമ്മളവിടെ ആ ഒരു മെഡിസിൻ അങ്ങ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള മാറ്റമാണ് ഉണ്ടായത്. അല്ലാതെ നമ്മളവിടെ ഒരു ബ്ലീഡിങ് റെമഡി എന്നുള്ള രീതിയിൽ പോയിരുന്നെങ്കിലും താൽക്കാലികമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ശമനം വന്നാലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വേഗത്തിൽ അത് മാറില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തായിരുന്നു തടസ്സം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതൊരു ചെറിയ തടസ്സമല്ല, അതൊരു വലിയ തടസ്സമായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് രോഗിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ രോഗിയായിട്ട് കൂടുതൽ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യണം. ഇന്നലെ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കണ്ണിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ കാണുകയും അവരോട് ചോദിക്കുകയും കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വേഗത്തിൽ ശാശ്വത പരിഹാരത്തിൽ എത്താൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും സാറിൽ നിന്ന് ബാക്കി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. ഇന്നലെ സാറ് കേസുകൾ മാത്രമാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ പറയുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ കൂട്ടത്തിലുള്ളവരെല്ലാവരും ഇത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള തടസ്സങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കൂടെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് വളരെ നല്ലൊരു സെഷനായിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും. തീർച്ചയായും ഹോമിയോപ്പതി വളരുന്നതിനും മറ്റും ഇത് ആവശ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ പിൻവാങ്ങുന്നു. സാർ. നന്ദി ഡോക്ടർ ധനേഷ്. ശ്രീധരക്കുട്ടി സാറിനെ കാണുന്നില്ലല്ലോ. സാറേ, ശ്രീധരക്കുട്ടി സാറ് ഇല്ലേ? സാറ് വന്നല്ലോ. ശ്രീധരക്കുട്ടി സാറിനെ ഇന്നലത്തെ ക്ലാസിന്റെ ഫോളോ അപ്പ് ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്തു. സാറേ, ക്ലാസ് തുടങ്ങും. ഓക്കെ,
ഇപ്പം ഇത് ഡോക്ടർ ധനേഷ് പറഞ്ഞതൊക്കെ ശരി തന്നെ. ഇന്നലെ ഡോക്ടർ ഹരിഹരൻ പറഞ്ഞു. ഇന്നും ആരെങ്കിലുമൊക്കെ പറയാൻ കാണും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ സമയം എടുക്കുന്നില്ല. ഇന്നലത്തെ എൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് നിർത്താം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വേറുള്ളവർക്കൂടെ അവസരങ്ങൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഒരു കേസ്, ഒരു 23 years, അതായത് ചിലപ്പം നമുക്ക് വെറും മരുന്ന് കൊടുത്തുകൊണ്ട് മാത്രമായില്ല, മെഡിസിൻ കൊടുത്തുകൊണ്ട് മാത്രമായില്ല. ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ മാറിയാൽ പലപ്പോഴും പല രോഗങ്ങളും കുറയും. വെറും മെഡിസിൻ മാത്രമല്ല. കാരണം ഒരു കേസ് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു. എൻ്റെ ഒരു അയൽവക്കത്തുള്ള ഒരു സ്ത്രീ, സാമ്പത്തിക നിലയുള്ളതാണ്. അവരെ 23-ാമത്തെ വയസ്സിൽ കല്യാണം കഴിച്ചു. 30 വയസ്സായപ്പോഴത്തേനും അവർക്ക് 2 കുട്ടികൾ. കേൾക്കാമല്ലോ ഇല്ലേ? കേൾക്കാമോ? ഹലോ, കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം സാർ, കേൾക്കാം. ഓക്കെ. 2 കുട്ടികൾ, 30 വയസ്സിനകം 2 കുട്ടികളായി. പക്ഷേ ഈ കല്യാണം കഴിച്ച പുള്ളി മദ്യത്തിനും മയക്കുമരുന്നിനും അടിമയായി. അയാൾ 30 വയസ്സായപ്പോൾ മരിച്ചുപോയി. മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവർക്കും വളരെ പ്രയാസം. ചെറുപ്പത്തിലെ ഭർത്താവ് മരിച്ചല്ലോ, എന്ത് ചെയ്യും? അവർ ഡിപ്രഷനിലോട്ട് പോയെങ്കിലും പിന്നീട് അവർക്ക് കുറെ കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ഭാര്യ മരിച്ച ഒരാള് ഇതുപോലെ വന്ന് കല്യാണം കഴിച്ചു. ഇത് ഇപ്പം ഇവരുടെ ഇതെല്ലാം നടന്നത് 35 വയസ്സിനൊക്കെ. ഇപ്പൊ അവർക്ക് 65 വയസ്സായി. അവർക്ക് അതിലും ഒരു കുട്ടിയുണ്ടായി. ഏതായാലും അവർ സന്തോഷത്തോടെ, ഇവരെല്ലാം വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ജീവിക്കുന്നു. അപ്പൊ അന്നേരം സാഹചര്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും പ്രതികൂലമായാൽ വെറും മെഡിസിൻ കൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പം മാറിയെന്നിരിക്കുകയല്ല, സാഹചര്യങ്ങൾ മാറിയാൽ. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു കേസ് പറയാം. ഒരു പയ്യന് എപ്പോഴും സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ അവന് ഛർദി ഒഴിച്ചില്ല. അപ്പൊ സ്കൂളില്ലാത്ത ദിവസം അത്രയും പ്രശ്നമില്ല. എൻ്റെ അടുത്ത് ചികിത്സയ്ക്ക് വന്നതാണ്. വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു, കുറച്ച് ദിവസത്തേനും അവരുടെ അമ്മയുടെ അച്ഛൻ്റെ ആരുടെയും ബന്ധുവീടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒന്ന് കൊണ്ട് നിർത്താൻ പറഞ്ഞു. കുറച്ച് ദിവസം ബന്ധുവീട്ടിൽ പോയിട്ട് സ്കൂളിലും വിടണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കുറച്ച് ദിവസത്തേന്. അവൻ്റെ എല്ലാം കുറഞ്ഞു. എന്നതാ പ്രശ്നം? അവനെന്താ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവന് ഹിസ്റ്റീരിയ. അവന് പടക്കുളിത്തിപ്പാൻ ഇഷ്ടമില്ല. അതിന് അവൻ കാണിക്കുന്ന ചില പരിപാടികളായതല്ല, മനഃപൂർവ്വം. അപ്പൊ അവന് പ്ലാസിബോ മാത്രമേ കൊടുത്തുള്ളൂ, വേറൊന്നും കൊടുത്തില്ല. അവന്റെ എല്ലാ അസുഖവും കുറഞ്ഞു. പിന്നെ ഇഗ്നീഷ്യ ഒരു ഡോസ് പിന്നീട് കൊടുത്തു. പിന്നെ ഒന്നും ഇതുപോലെ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പ്രിവെന്റീവായിട്ട് ഇഗ്നീഷ്യ ഫ്യൂ ഡോസ് ഇനി എന്തേലും വന്നാൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതല്ലാതെ വേറൊന്നും ചെയ്തില്ല. അന്നേരം നമ്മൾ ഈ മരുന്ന് മാത്രമല്ല, മരുന്നും മന്ത്രവും എന്ന് പറയും. മരുന്ന് മെഡിസിൻ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രോപ്പർ ഹോമിയോപ്പതിക് മെഡിസിൻ തന്നെ. മന്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓം ക്രീം ബീജൻ ക്രീം പ്രീം ഒന്നുമല്ല. അത് ഈ നമ്മുടെ ഉപദേശവും നമ്മുടെ ചില ഈ കൗൺസിലിങ് പോലെയുള്ള ചില ടെക്നിക്കുകളൊക്കെയാണ്. അതിനകത്ത് സൈക്കോളജി ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനെ മനസ്സിലാക്കണം, അവൻ്റെ പ്രശ്നം എന്നാണെന്ന് അവനെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. അതനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ കേസിലും ഹനുമാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റിയെ കുറിച്ച്. ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ കേസും പ്രത്യേകം. നമുക്ക് തോന്നരുത്, ഇന്നാൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കേസ് കുറച്ചു, ഇത് ഈ പ്രാവശ്യം ആഴ്സനിക് ആൽബോ നേട്രൻ സർബോ ഒക്കെ കൊടുത്താൽ അങ്ങ് കുറയും എന്ന് വിചാരിക്കരുത്. ഈച്ച് കേസ് ഈസ് എ ന്യൂ കേസ്, ന്യൂ സ്റ്റെപ്പ്. അങ്ങനെ ചികിത്സിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. ഇതെല്ലാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പിന്നെ ഒരു ലേഡി മെനോപാസൽ സിൻഡ്രോമായിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു. വളരെ ഹോട്ട് ഫ്ലാഷസ്, സ്ലീപ്ലെസ്നെസ്, പിന്നെ അസ്വസ്ഥതകൾ വേറെ പലതും. മെനോപാസൽ സിൻഡ്രോമിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ അറിയാമല്ലോ. അനലൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ ലാക്കസിസ് ആണ്. ലാക്കസിസ് കൊടുത്തു വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പാതിരായപ്പോൾ എന്നെ ഫോൺ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു, ഇപ്പം ഞാൻ ചത്തുപോകും. ചില മെഡിസിന് നമ്മുടേതിന് ചില അഗ്രവേഷൻ ഉണ്ടാകും. അതായത് അന്നേരം നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് പേടിച്ചു പോകും. ചില മെഡിസിൻസൊക്കെ അഗ്രവേഷൻ തന്നെ ഉണ്ടാകും. അതിൻ്റെ പൊട്ടൻസി കറക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലോ ഡോസ് കൂടി പോയാലോ ഒക്കെ അഗ്രവേഷൻ ഉണ്ടാകും. കാരണം ഇത് പറയാനുള്ളത്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ
ഇപ്പം നമ്മുടെ മെഡിസിന് ഇപ്പം പലപ്പോഴും പല മെഡിസിനും പലതും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ശകലം കാപ്പിപ്പൊടി ഉണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചു. ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ഒരു കട്ടൻ കാപ്പി അങ്ങ് കുടിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. അവർ കട്ടൻ കാപ്പി കുടിച്ചു. അവരുടെ എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പോയി. അതായത് നമ്മുടെ മെറ്റിയാമണിക്കായില്ല ഏകദേശം 22 തൊട്ട് 25 മെഡിസിനോളും ഓഫിയ ആന്റിഡോട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഈയിടെ ഒരാൾ ഒരു റിസർച്ചിൽ പറഞ്ഞു ഈ മെഡിസിന് ഈ വക പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വലിയ പ്രശ്നമല്ല. പക്ഷെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ആഹാര വികാര വിചാരങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം പഥ്യമൊന്നും പൊതുവെ നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ പറയും, പ്രത്യേകിച്ച് ആയുർവേദത്തിൽ പഥ്യങ്ങളും നോക്കും. ആഹാരത്തിനൊരു പ്രാധാന്യമുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് പറയും ഇത് പലതരത്തിലുള്ള ആഹാരമുണ്ട്. അത് പലതിലും അതിന് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അനുസരിച്ചിട്ട് പല രോഗങ്ങൾക്കും നമ്മൾ ആഹാരപഥ്യങ്ങളിലൂടെ നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ, ഇന്നലെ തന്നെ ഡോക്ടർ കരിക്കരം പറഞ്ഞു ചില ആഹാരങ്ങളൊക്കെ അസ്മയ്ക്കും അലർജിക്കും ഒന്നും കൊടുക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സപ്രഷൻ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ്. രോഗങ്ങളെ സപ്രസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ആ സപ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പല അസുഖങ്ങളും ഔത്തിന്നുണ്ടാകും. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സ്കിൻ ഡിസീസിന് സപ്രസ് ചെയ്ത് ഓയിൻമെന്റ് അതുപോലെയുള്ളതൊക്കെ പ്രയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പല അസുഖങ്ങളും അതിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകാം. പിന്നെ വേറൊരു ആന്റിഡോട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കേസാണ് കാമ്പർ. അത് ഏകദേശം 55 മെഡിസിനോളും കാമ്പർ ആന്റിഡോട്ടാണ്. അപ്പൊ പല ആൾക്കാരും എന്നാ ചെയ്യും, ഹോമിയോപ്പതി മരുന്ന് കൊണ്ടുപോയിട്ട് പെട്ടിക്കകത്തോ മേശയ്ക്കകത്തോ കളമാരിയുടെ വെക്കും. ഹിന്ദുക്കളാണെങ്കിൽ അവരുടെ വീട്ടിലൊക്കെ കർപ്പൂരം കാണും. പല വീടുകളിൽ അവിടെ കൊണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെർഫ്യൂം കാണും. ഇന്നെല്ലാവരും പെർഫ്യൂം ഉപയോഗിക്കും. സോപ്പുകൾ ഒക്കെയാണ് വളരെ സ്ട്രോങ് സോപ്പുകളാണ്, ഡിറ്റർജന്റ്. പലരുടെയും ചൊറിച്ചിലിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഈ ഡിറ്റർജന്റ്, സോപ്പ്, പിന്നെ പുതപ്പുകൾ മാസങ്ങളോളം അലക്കാതെ ഇട്ടിരിക്കും. പിന്നെ ഈ പൊടി പടലം. ഇന്ന് വണ്ടിയില്ലാത്ത വീടുകളില്ല. പല വീടുകളും ഈ വഴി സൈഡിലാണ്. ഭയങ്കര ഹൈവേയുടെ ഒക്കെ സൈഡിലാണെങ്കിൽ പറയാൻ വേണ്ട. അതായത് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അകത്തെ ഫാന് ആഴ്ച 2 പ്രാവശ്യം തൂത്തില്ലെങ്കിൽ കറുത്തിരിക്കും. വെളുത്ത ഫാനാണ്, കറുത്തിരിക്കും. എന്നാൽ ഈ കറുത്തത് എവിടെ നിന്ന് വരുന്നതാ? പുകയാ. അപ്പം നമ്മൾ രാത്രിയിൽ ലൈറ്റെല്ലാം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ടോർച്ച് അടിച്ചിട്ടൊന്ന് നോക്കണം. എന്തെല്ലാം സാധനങ്ങളായി ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ കൂടെ. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ശ്വസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അന്നേരം പൊല്യൂഷൻ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ്. അത് എയർ പൊല്യൂഷൻ, വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ. പിന്നെ ഇത് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഓർമ്മ വരികയാണ്, അതായത് ഒരു കേസിൽ ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഒരു പേഷ്യന്റിനെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു. പിന്നെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അയാള് ഐസിയുലായപ്പോൾ അയാൾ ആദ്യം ചോദിച്ചത് എനിക്ക് ഇച്ചിരി കോക്കനട്ട് വാട്ടർ, ടെൻഡർ കോക്കനട്ട് വാട്ടർ കിട്ടുമോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. കരിക്കും വെള്ളം കിട്ടുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അന്നേരം കരിക്കും വെള്ളം കൊടുത്തു. കരിക്കും വെള്ളം കൊടുത്ത് ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾക്ക് ഇല്ലാത്ത അസ്വസ്ഥതകളൊന്നുമില്ല. ബ്ലഡൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അയാളുടെ ശരീരത്ത് പോയിസൺ. ഈ കരിക്കും വെള്ളം അല്ലാതെ ഈ ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഈ നമ്മൾ ഈ ഇത് കൊടുക്കുമല്ലോ, ഇത് സലൈനും ഒക്കെ അല്ലാതെ വേറൊന്നും അയാൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഇത് മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അന്നേരം അവര് കരിക്ക് പോയെടുത്ത് ചോദിച്ചു, കരിക്കും വെള്ളം കൊണ്ടുവന്ന് ചോദിച്ചു. അകത്തോട്ട് ഈ കരിക്കിന്റെ ഇത് ഒന്നും കൊടുക്കില്ല. ഗ്ലാസിൻ്റെ അകത്തോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും പാക്കറ്റിൻ്റെ അകത്തോ കൊടുക്കുള്ളൂ. ഹോസ്പിറ്റലിനകത്തോട്ട് കരിക്കോടെ കയറ്റിയല്ല. അന്നേരം അവര് അത് അവിടെ പോയി കരിക്ക് മേടിച്ചെടുത്ത് എന്ന് ചോദിച്ചു. അന്നേരം കരിക്ക് അടുത്തുള്ളൊരു ഫാമിൽ നിന്ന് മേടിച്ചതാ. അവിടെ ചെന്ന് നോക്കിയപ്പം ആ ഫാമില് ഈ തെങ്ങിന് തുളയിട്ടിട്ട് അതിലൂടെ വിഷം കുത്തി വെച്ചിരിക്കുക, വിഷം നിറച്ചു വെച്ചിരിക്കുക. അത് ആ കരിക്കും വെള്ളത്തിൽ കൂടെ വിഷം അകത്തി ചെന്ന. ഇന്ന് നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ കേരളത്തില് പലരും പച്ചക്കറികൾ ഒന്നും കൃഷി ചെയ്യാറില്ല. എല്ലാം തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് വരണം. തമിഴ്നാട്ടില് ഉള്ള ഫാമുകളിലൊന്നും ഒരു ജീവികളും അവിടെ ഇല്ല. അവർ വേറെ ഒരു കുറച്ച് ഭാഗം കൃഷി ചെയ്യും. എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ഭക്ഷിക്കാനാ. ബാക്കിയുള്ളതിന് മുഴുവൻ വിഷം കലക്കി അതിൻ്റെ അകത്ത് മുക്കിയ. നിങ്ങൾ പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ കടകളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, ഫ്രൂട്ട് കടകളിൽ പോയാൽ ഭയങ്കര ഈച്ചയും
അതുപോലെ തന്നെ ഈ അനീമിയൊക്കെ തേനീച്ചകൾ കൊണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും കടകളിൽ ചെന്ന ഒരു ഈച്ച കാണാനുണ്ടോ? ഒരു ഈച്ചയും കാണുകയില്ല. കാരണം പഴത്തേലെല്ലാം വിഷമാ. അത് ഇതിങ്ങോട്ട് മുക്കിച്ച ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുന്നത്. അതുപോലെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ആപ്പിള് 1 മാസം മുമ്പേ കാശ്മീരിൽ നിന്നോ വടക്കേന്ത്യയിൽ നിന്നൊക്കെ കയറ്റി അയച്ച അതൊന്നും പതിയെ എന്തെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്ന ഇതിൻ്റെ അകത്താ നമ്മളത് ഈ തിളച്ച വെള്ളത്തിൻ്റെ അകത്ത് മുക്കിയാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് മുഴുവൻ മെഴുകായി. അങ്ങനെ ഏത് ഒരു സംഗതികൾ നോക്കിയാലും അതിൻ്റെ അകത്തെല്ലാം വിഷങ്ങളും ഇതുകളും. ഹനുമാന്റെ കാലത്ത് പോലും ഹനുമാൻ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാനിപ്പം പേജുകൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ വായിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ആ കാലത്ത് പോലും ഇത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അത് നോക്കിയപ്പം അവിടുന്നാണ് അങ്ങനെ വിഷങ്ങളാണ്. എയറായിട്ടും എയർ പൊല്യൂഷൻ, വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ, അങ്ങനെ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് പോലും വിഷമായി. കൂടുതലും മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് പോലും നന്നായിരിക്കണമെന്നാണ്. അതിലും നമുക്ക് ഇപ്പം എങ്ങനെയും ജീവിക്കുക. ആര് ചത്താലും കുഴപ്പമില്ല, ആരും മരിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കണമെന്നുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിലോട്ട് എത്തിയിരിക്കുക. അപ്പൊ അന്നേരം ഇതെല്ലാം രോഗത്തിന് കാരണം. പറഞ്ഞു വന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഒരാൾക്ക് ഒരു ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ പൂജ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. അയക്ക് മരുന്ന് കൊടുത്തു. 1-2 മരുന്ന് റീസ്കേസ്റ്റൊക്കെ ചെയ്തിട്ടൊന്നും കുറയുന്നില്ല. അയാൾ ക്ഷേത്രത്തിലെ പൂജാരിയാണ്. അവസാനം നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോൾ 7 ദിവസം ഈ അമ്പലത്തിൽ കർപ്പൂരം ഒഴി. ഈ അമ്പലത്തിൽ ചന്ദനം, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ചന്ദനത്തിന് കുഴപ്പമില്ല, സാമ്പ്രാണി, ഇതെല്ലാം കെമിക്കലാണ്. ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് ആസ്മയാണ്. അയക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടും കുറയില്ല. പിന്നെ അയക്ക് വേറൊരു ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത്, അതെല്ലാം ഈ വേറെ ഒരു മെഡിസിൻ ഇൻഡിക്കേഷൻ വന്നത് മഗ്നീഷ്യം മൂലം നക്സോമിക്കായ. എന്താ കേസെന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല. അവസാനം ഇയാൾ കുറച്ച് ദിവസത്തിന് അവധി എടുത്തു, വീട്ടിലിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അന്നേരം പോയി. എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കർപ്പൂരത്തിന്റെ സ്മെല്ല് എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മെഡിസിൻ ആന്റിഡോട്ട് ചെയ്യും. ഈ കഴിഞ്ഞ മാസം ആരോ ഒരാള് റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ വക സാധനങ്ങളൊന്നും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. തീർച്ചയായിട്ടും കുഴപ്പമുണ്ട്. നിങ്ങൾ ദിവസം രാത്രി കിടക്കാൻ നേരത്ത് ഒരു നല്ല 2 കട്ടൻ കാപ്പി ഒന്ന് കുടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കിടന്നു നോക്കിയ ഉറക്കം വരികയെ. അന്നേരം കാപ്പിക്ക് എഫക്റ്റ് ഇല്ലേ? ഒരു ഇച്ചിരി കർപ്പൂരം എടുത്ത് വായിലിട്ട് നോക്കിയ നല്ല പല്ലുവേദന വരുന്നവർക്ക് കർപ്പൂരത്തിന് ഇമ്മീഡിയറ്റ് റിലീഫ് കിട്ടും, പല്ല് പൊടിഞ്ഞു പോകും. അപ്പൊ അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും. അതുപോലെ ഇപ്പൊ സെന്റ് പുരട്ടാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? പെർഫ്യൂം ചേർക്കാത്ത എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങളുണ്ടോ? ഹനുമാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പെർഫ്യൂം ഒന്നും പാടില്ല. അതുപോലെ നമ്മുടെയൊക്കെ വീടുകളിൽ പലയിടത്തും ജീരകം ഇട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിക്കും. നമ്മുടെയൊക്കെ കേരളത്തിൽ തിളപ്പിച്ച വെള്ളം അല്ല, ജീരകവെള്ളം. അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ പല വെള്ളങ്ങളും നമ്മുടെ അവിടെ ഈ ഇത് ഇട്ട് തിളപ്പിക്കാറുണ്ട്. ഈ ദാഹശമിനി എന്നും പറഞ്ഞ് കിട്ടും. അതിനകത്തൊക്കെ പല പേരുകളും. നമ്മുടെ ഹോമിയോ മരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ ഇതൊന്നും കഴിക്കാൻ പാടില്ല. കഴിച്ചാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന റിസൾട്ട് ചിലപ്പോൾ കിട്ടിയത് ആന്റിഡോട്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് ഹനുമാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, 264-ാമത്തെ പാരഗ്രാഫിന്റെ ഫുട്നോട്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അക്നൈറ്റ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇംപ്ലിമെന്ററി കേസിൽ അക്നൈറ്റ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആസിഡ് പോലെ അക്യൂട്ട് കേസുകളിൽ ഇംപ്ലിമെന്ററി കണ്ടീഷനിൽ അക്നൈറ്റ് കഴിക്കുമ്പം ആസിഡ് ചേർന്ന ഭക്ഷണങ്ങളൊന്നും കഴിക്കരുത് ഹനുമാൻ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഫുട്നോട്ടിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പല സംഗതികളും ആന്റിഡോട്ടായിട്ട് പോകുന്ന പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർക്കും ഹോമിയോപ്പതി പേഷ്യൻറ്റിനും നല്ല ശാന്തിയും സമാധാനവും വേണം. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അക്യൂട്ട് കേസിന്റെ കാര്യമല്ല പറഞ്ഞു. അക്യൂട്ട് കേസസിന് അക്യൂട്ട് ടോട്ടാലിറ്റി എടുത്തിട്ട് ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ള മെഡിസിൻ കൊടുക്കാം. പക്ഷേ ക്രോണിക് കേസിന് നമ്മൾ ഈ അക്യൂട്ട് കേസ് കഴിയുമ്പോൾ കേസ് ഡീറ്റെയിൽസ് എടുത്ത് പഠിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ കേസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടുകയില്ല. അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനമാണ് ഈ കേസ് അനാലിസിസ് ആൻഡ് എവാലുവേഷൻ. അതിൻ്റെ അകത്ത് വേണ്ട സിംറ്റംസ് എടുക്കും, വേണ്ടാത്തതും എടുക്കും. എടുത്താൽ പറ്റിയല്ല.
പേഷ്യൻറ്റിന് ഉള്ള സിംറ്റംസ് മാത്രം എടുക്കാവുള്ളൂ, രോഗത്തിന്റെ സിംറ്റംസ് എടുക്കരുത് അനലൈസ് ചെയ്യും. അതുപോലെ അതിന് ഈ ഇത് കൊടുക്കുമ്പം മാർക്ക് കൊടുക്കുമ്പം കൂടുതൽ എംഫസൈസ് ഓരോ സിംറ്റംസിന് കൊടുക്കണം. പേഷ്യന്റ് കൂടുതൽ എംഫസൈസ് ചെയ്ത് പറയുന്ന ചില സിംറ്റംസിന് കൂടുതൽ മാർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ലൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. ഇത് ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞതാ. അതുപോലെ തന്നെ മെർസോളിന് അസപ്പോയിറ്റഡാ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം സ്ട്രമോണിയം കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ഫിയർ ഉള്ള ഒരു കേസിന് എന്ത് ചെയ്താൽ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നില്ല. പിന്നെ സ്റ്റഡി ചെയ്തപ്പം സ്ട്രമോണിയം തന്നെയാണ് വരുന്നത്. നോക്കിയപ്പോൾ അയാള് ഈ കയ്യിൽ വടക്കേ ഇന്ത്യക്കാരനാണ്. അയാള് ഈ ടൊബാക്കോ ഇങ്ങനെ കൈ ചുരുട്ടി ചുണ്ണാമ്പും കൂടെ കൂട്ടി വായിലിടും. അത് നിർത്തിയപ്പം സംഗതി ശരിയായി. അതുപോലെ ആൽക്കഹോളിസം ഇന്ന് നമ്മുടെ അവിടെ ചത്താലും ശരിയാ, ജനിച്ചാലും ശരിയാ, കല്യാണത്തിന് ശരിയാ, മാമൂദാസാക്ക് ശരിയാ, എന്ത് പരിപാടി ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടി ഇല്ലെങ്കിൽ അവൻ ഭയങ്കര പിശുക്കനാണെന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം. അവൻ്റെ അവിടെ പോയിട്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഓണം വന്നാലും ക്രിസ്മസ് വന്നാലും എന്ത് വന്നാലും പാർട്ടി ഇല്ലയോ അവിടെ ആൾ കൂടുകയില്ല. ചത്തെടുത്ത് പോലും ആൾ വരണമെങ്കിൽ പാർട്ടി നടത്തണം. അത് കഴിയുമ്പോൾ അതേ സ്ഥിതിയായി ഇന്ന് പലയിടത്തും. അത് ഇപ്പം ആണുങ്ങൾ മാത്രമല്ല പെണ്ണുങ്ങളും കുറേശ്ശെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയുന്നത്. പണ്ടൊക്കെ ആണുങ്ങളായിരുന്നു കൂടുതലും മദ്യപന്മാരെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കും കുടിച്ചാൽ തന്നെ ഈക്വലൈസേഷന്റെ ഭാഗമാണ്. ഞങ്ങൾക്കും കുടിച്ചാൽ തന്നെ ആണുങ്ങൾക്ക് മാത്രമുള്ള ദുഃഖവും സന്തോഷവും ഒക്കെ ഉണ്ട്, ഞങ്ങൾക്കും ഇതൊക്കെ ആകാം എന്നുള്ള രീതിയിലിട്ട് അങ്ങനെയും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ചെന്ന് നിൽക്കുന്നത് ലോകത്തിലോട്ടാ. പണനഷ്ടം, മാനനഷ്ടം, അങ്ങനെ പല പല നഷ്ടം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ആൽക്കഹോളിസം കൊണ്ട്. പിന്നെ ക്രിമികടി മാത്രം ഉണ്ടാകുകയില്ല, പിൻബാമിന്റെ ട്രബിൾ അധികം ഉണ്ടാകുകയില്ല. അല്ലാതെ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം നഷ്ടങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ. ഇപ്പം ഞാൻ ടെൻഡർ കോക്കറ്റുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ പേഷ്യന്റിനെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഉണ്ട്, റൈറ്റ് സൈഡ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ പല എത്ര മിനിറ്റ് ഉണ്ട് ബാക്കിയുള്ളവർക്കൂടെ പറയാനുള്ള സമയം കൊടുക്കണ്ടേ, അതുകൊണ്ടാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് സൈഡുണ്ട്, ഇടത്ത് സൈഡിനൊന്ന്, വലത്ത് സൈഡിനൊന്ന്, രണ്ട് സൈഡിനുമാണ് വേറെ. അതുപോലെ ഡയഗണലാണ് വേറെ മെഡിസിൻ, ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ഒരു മെഡിസിൻ, റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ് ഒരു മെഡിസിൻ. ഇത് ബാക്കിയുള്ള സിസ്റ്റത്തിലൊന്നും ഇങ്ങനെയില്ല. പക്ഷെ ഹോമിയോപ്പതി ചികിത്സ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സെൻസേഷൻ, ലൊക്കേഷൻ, മൊഡാലിറ്റി, കോൺകോമിറ്റന്റ്, റെയർ അൺകോമൺ പെക്യുലർ സിൻഡ്രോം ഇതെല്ലാം എലിസിറ്റ് ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ എല്ലാം കിട്ടുകയില്ല. ഒരു കേസിൽ എനിക്ക് എന്നൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും കുറയല്ല. അത് അന്നേരം ഞാൻ പേഷ്യന്റിനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷണമാണ് പറഞ്ഞത്. എന്നും ആന സ്വപ്നം കാണും, ആന ഇങ്ങനെ സ്വപ്നം കാണുക സ്ഥിരം, വേറെ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ലക്ഷണവും ഇല്ല. ബാക്കി സിംറ്റംസും വേറെ ഏതാണ്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഈ ആന സ്വപ്നം കാണുന്ന വർഷങ്ങളായിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് പേടിച്ച് എഴുന്നേറ്റിരുന്നിട്ട് കരയുക, ബഹളം, ഉറക്കം വരാതിരിക്കുക അത് കഴിയുമ്പോൾ. പക്ഷെ ആനയൊന്നും ഒരു റൂബറിക്സ് വിധി കൊടുത്തിട്ടില്ല. അന്നേരം ഞാനന്ന് പട്ടേൽ സാറുണ്ട്, പട്ടേൽ സാറിനോട് പറഞ്ഞു, സാറേ ആനയെന്നൊരു റൂബറിക്ക് എവിടെയെങ്കിലും സാറിന് അറിയാവുന്ന റെപ്പർട്ടറി അതുണ്ട്. സാറ് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ റെപ്പർട്ടറിയിൽ അങ്ങനെ റൂബറിക്കില്ല, അതിൻ്റെ അകത്ത് ബിഗ് ആനിമൽ, ബ്ലാക്ക് ആനിമൽ എടുത്തു നോക്കാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ബിഗ് ആനിമൽ നോക്കിയപ്പം നക്സോമിക്ക കിട്ടി. നക്സോമിക്ക കൊടുത്തപ്പം എല്ലാ അസുഖവും കൂടെ അയാളുടെ എന്നോട് പറയാതിരുന്ന പല രോഗങ്ങളും കുറഞ്ഞു. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ റൂബറിക്ക് സെലക്ഷനിലും ഒരു മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ പല മെത്തേഡും പലപ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടാറില്ല. അതായത് നമ്മൾ ഈ പലരും ഉണ്ട്, പലർക്കും അതിൽ എതിർപ്പ് തോന്നാം. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മെഡിസിൻ ഏറ്റവും നല്ലതാണെന്ന് ഞാനത് പറയും. കിട്ടാത്ത ചില സംഗതികളിൽ, അതായത് നമുക്ക് ഏതാണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുമ്പം ഞാൻ പഠിച്ചത് 71 to 74 പഠിച്ചത്. പഠിച്ചിറങ്ങുമ്പം നമുക്കൊരു 250-300 DHMS പഠിക്കുമ്പോൾ അത്രയൊക്കെ പഠിച്ചാൽ മതി. പക്ഷേ BHMS പഠിക്കാൻ ചെന്നപ്പം അത് ഒരു 450-500 മെഡിസിനായി. ഇപ്പം ഏകദേശം 4500 മെഡിസിൻ, 4000-4500 മെഡിസിൻ ഉണ്ട്. ഓരോ ദിവസവും ഓരോരോ സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്ത് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. പണ്ടുള്ള അന്ന് ഖനിമാൻ പ്രൂവ് ചെയ്ത സിങ്കോണ ബാർക്ക് തൊട്ട് ഇന്നിപ്പം ചോക്ലേറ്റും
അതും ഇതുമൊക്കെ. ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ കാലത്ത് ഈ കാഴ്സിനോസിനൊക്കെ വളരെ പേടിയായിരുന്നു, സർപ്പറും ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ. പിന്നീട് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അതിലൊന്നും ഒരു കഥയില്ലെന്ന് മനസ്സിലായി. നമ്മൾ അനായാസാനം ഉപയോഗിക്കുന്ന മെഡിസിനുകളാണ്. പക്ഷേ നമുക്കിതെല്ലാം ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റിയത്. എങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ചില കേസുകളിൽ നമുക്ക് ഈ ഓർഗൻ മെഡിസിൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഓർഗൻ മെഡിസിൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ചിലപ്പം ഞാൻ പല കേസുകളും ഈ ചെല്ലോണിയം, കാർഡസ് മുതലായവ ഇതിന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഈ ഹാർട്ട് ഡിസീസിന് പലപ്പോഴും എനിക്ക് ഈ ക്രെറ്റകസ്, കാർഡസ്, ക്രെറ്റകസ്, പിന്നെ അതുപോലെയുള്ള സ്ട്രഫാന്തസ് മുതലായ മെഡിസിന് എനിക്ക് വളരെയധികം റിസൾട്ടുകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും ചില സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ സ്പെസിഫിക്കും ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാൻ ചില അക്യൂട്ട് കണ്ടീഷനില്ല. പിന്നെ പാലിയേഷൻ ചിലപ്പോൾ ചില കേസുകൾ, ഇപ്പം ഡയബറ്റീസ് 3rd സ്റ്റേജ് 4th സ്റ്റേജ് ഒക്കെ കുറയ്ക്കാമെന്ന് പറയുന്നത് ചിലർക്ക് പറ്റുമായിരിക്കും. ഏതായാലും എല്ലാവർക്കും എല്ലാ സമയത്തും, നമ്മൾ മലയാളത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഷയുണ്ട്, എല്ലാവരെയും കുറച്ചു നാളത്തിന് പറ്റിക്കാം, എല്ലാവരെയും എല്ലാ സമയത്തും പറയാൻ പറ്റിയെന്ന് പറയുന്ന മാതിരിയാണ്. എല്ലാ കേസുകളിലും ചിലപ്പോൾ കുറഞ്ഞെന്നിരിക്കുക, ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പാലിയേഷനൊക്കെ വേണ്ടി വരും. അവിടെ പാലിയേറ്റീവ് മെത്തേഡുകൾ ഉപയോഗിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയ മരുന്നുകൾ നമ്മുടെ ഇതിലുണ്ട്. ഹോമിയോപ്പതിയിലും പാലിയേഷനുണ്ട്, ഹോമിയോപ്പതിയിലും സപ്രഷനാകാം. അങ്ങനെ പല ഇതുണ്ട്. പിന്നെ ഓയിൽമെന്റുകൾ കഴിയുന്നതും എക്സ്റ്റേണൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും. അന്നേരം അത് സപ്രഷനാകാം. പിന്നെ ഈ കെറിങ്സിഡോ ക്യൂർ ചെയ്യുമ്പം കെറിങ്സിഡോ നമ്മൾ എപ്പോഴും നോക്കിയിരിക്കണം. അത് വെളിയിലോട്ട് ഒരിച്ചിരി എന്തെങ്കിലും പഴയ സിംറ്റംസ് ഒരു വാതിക്കൂടെ കയറിയാൽ ആ വാതിക്കൂടെ തന്നെ ഇറങ്ങിയിട്ടേ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുപോലെ കെറിങ്സിഡോ ഇതെല്ലാവരും പഠിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, ഇതെല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അതുപോലെ ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ജോൺ ഗ്രാവുകളുടെ ഹൈഡ്രോജീനോയിഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, ഓക്സിജീനോയിഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, അതെല്ലാം നോക്കി അതെല്ലാം നമുക്ക് വളരെയധികം പ്രയോജനം ചെയ്യും. ഇപ്പം ഏകദേശം 9:36 ഇനി ഒരു 36 എന്ന് പറയുമ്പം 40 കൂട്ടിക്കോ, 5 മിനിറ്റ് 10 മിനിറ്റ് എങ്കിലും വേറുള്ളവർക്ക് ഇത് കൊടുക്കണ്ടേ. ഇനി ആരെങ്കിലും പറയാനുണ്ട്? ആരും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ പറയും. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളവർ പറയാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ബാക്കി ഞാൻ പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. സാറ് ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോ സംസാരിച്ചോട്ടെ. സാറ് പറയാൻ ഒന്നുമില്ലെന്ന് പറയുന്നെങ്കിലും സാറ് പറഞ്ഞാലും തീരാത്ത അത്ര സാറിന് വീണ്ടും പറയാനും. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കിനി ഹനുമാൻ പറഞ്ഞ കാര്യമൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഹനുമാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വേറെ അതുപോലെ ഒരു ബാനർജി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതൊന്നും ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇനിയും പറയാനുണ്ട് സാർ. സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. ഒന്നും തന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കേൾക്കാൻ അതുകൊണ്ടാണ്. ഡോക്ടർ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കുറുപ്പ് സാർ ഓരോന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോ രോഗികളുടെ മുഖം എൻ്റെ മുന്നിൽ തെളിഞ്ഞു വരുന്നു. കാരണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പല പ്രാവശ്യം അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് സാറ് പറയുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും വരുന്നത്. ഞാൻ 1-2 കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അത് മറ്റൊരു മേഖലയാണ്. ഈ പലപ്പോഴും ചില രോഗികൾക്ക് ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലും കുറയാറില്ല. ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, പണ്ടൊരിക്കൽ ഞാൻ ഒരു വലിയൊരു എഴുത്തുകാരനാണ്, നമ്മുടെ മലയാളത്തിലൊരു എഴുത്തുകാരൻ്റെ മോനും മരുമോൾക്കും ചിക്കൻ പോക്സിന് ഞാൻ ചികിത്സിച്ച് തീർന്ന് അവർ സുഖമായി കുളിച്ചു തീർന്നതിന് ശേഷം അന്ന് തന്നെ വൈകുന്നേരം അവരെന്നെ വിളിച്ചു. 2 പേർക്കും ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ്, ഡോക്ടർ എത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞാൻ ചെന്നപ്പോൾ കാണാൻ 2 പേരും ഇങ്ങനെ ഒരു ശ്വാസം വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 2 പേരും ഭയങ്കരമായിട്ട് ശ്വാസം വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഒരു വല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ അവർക്ക് ശ്വാസം എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് നോക്കി അതിനെന്താ റീസൺ. കാരണം അവർ നല്ല രീതിയിൽ സുഖമായി അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ കുളിക്കാൻ പറഞ്ഞത്. എന്നിട്ട് ഇതെന്ത് സംഭവിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പോൾ അവർ 2 പേരുടെയും കയ്യിൽ 2 ചരട് കെട്ടിയിരിക്കുന്നു, പുതിയ ചരട്. ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇതെന്ത് ചരടാന്ന് ചോദിച്ചു. അവിടെ പറഞ്ഞു അയ്യോ ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് ഒരു സ്ഥലത്തുനിന്ന് വന്ന് വാങ്ങിച്ച് കെട്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം എനിക്കെന്തോ അത് പന്തികേടായിട്ട് തോന്നിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ ചരട് 2 അഴിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അഴിച്ച ഉടനെ അവർ ശ്വാസം മുട്ട് മാറി.
ഇത് പറയാൻ കാരണം ഇതുപോലെ ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ഹൈന്ദവ മതത്തിൽ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും. മൂന്ന് തരം ജനങ്ങളാണ് സാധാരണ ഉള്ളത്. ദേവഗണം, മനുഷ്യഗണം, അസുരഗണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ ആർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ലായിരിക്കും പലർക്കും, എന്നിരുന്നാലും ഞാൻ പറയുകയാണ്. ഇതിൽ ദേവഗണത്തിലുള്ളവർക്ക് അസുരഗണത്തിലുള്ള ഒരാൾ ചലഞ്ച് ചോദിച്ചു കൊടുത്തു തീർന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂർത്തികളുമായിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരമായിട്ട് എതിർപ്പുണ്ടാകും, അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാകും. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഈ രീതിയിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. വിശ്വാസങ്ങളുടെ ഇടയിൽ തന്നെ പലപ്പോഴും പല ദൈവ ശരിക്ക് നല്ല സാത്വിക വിശ്വാസികളുണ്ട്, അല്ലാത്ത തമോ വിശ്വാസികളുണ്ട്. ഈ തമോ വിശ്വാസികൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും സാത്വികരായിട്ടുള്ളവർക്ക് പറ്റത്തില്ല. ഇതുപോലെയാണ് ചിലർ, നമ്മൾ പറയത്തില്ല ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ ചേരത്തില്ല, ഒരു വിധത്തിൽ ചേരത്തില്ല. അവർ രണ്ട് ഗണത്തിലാണെങ്കിലും ഇതിനാണ് ഈ പൊരുത്തമൊക്കെ നോക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഈ പൊരുത്തമൊക്കെ സാധാരണ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ അത് ഒരു ഭാഗമാണ്. ഞാനിത് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളേ ഉള്ളൂ, ജസ്റ്റ് സൂചിപ്പിച്ച അത് ഒരു റീസൺ. അപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ചില രോഗികൾക്ക് കുറയുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ചരടുകൾ, ജപിച്ച ഇതുകൾ ഒക്കെ കെട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം അഴിപ്പിച്ചു തീർന്നാൽ പെട്ടെന്ന് മരുന്ന് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നതായിട്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, മെഡിസിൻ അഗ്രവേഷൻ. ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ഞാനൊരു ദൂരെ നിന്ന് വന്ന പാർട്ടികളാണ് കേട്ടിട്ട് വന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് മരുന്ന് വാങ്ങിക്കുകയാണ്. ഒരു 10-60 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തുനിന്ന് വന്ന് ഗൾഫിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്ന് മരുന്ന് വാങ്ങിച്ചത്. അപ്പോൾ ഒരു 4-5 ദിവസമാവും. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു കുഞ്ഞിന് ദേഹം മൊത്തം ഒരുമാതിരി ഒരു പറ്റല് പോലെ വന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ മരുന്ന് കൊടുത്തിരുന്ന ഉടനെ അടുത്ത ദിവസം അവർ അതിൻ്റെ കൊച്ചിന് വെളുത്തിരുന്നതാണ്. ഞാൻ മരുന്ന് കൊടുത്ത ഉടനെ ദേഹം മൊത്തം കയറി അങ്ങ് വീർത്തെല്ലാം പൊരിഞ്ഞ് കണ്ടാൽ പേടിയാവുന്ന രീതിയിലായി. പണ്ടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പേടിക്കുമായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല, കുഴപ്പമില്ല, നിങ്ങളൊരു ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് മരുന്ന് നിർത്താൻ പറഞ്ഞു. കാരണം മെഡിസിൻ അഗ്രവേഷനാണ്. അപ്പൊ ഇന്നലെ ഞാൻ പിന്നെ അവരെ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു വെച്ചപ്പോൾ ഇല്ല ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം കരിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, അവിടെ ഇവിടെ എല്ലാം കരിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ പുതിയതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഇത് പലപ്പോഴും നമുക്ക് മെഡിസിൻ അഗ്രവേഷൻ പലപ്പോഴും മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് പലപ്പോഴും ഭയം വരാറുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനെ നമുക്ക് പലപ്പോഴും ആന്റിഡോട്ട് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും. പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം, ഒരിടക്കാലത്ത് കുറെ കുട്ടികളെ എനിക്ക് കിട്ടിയായിരുന്നു. എല്ലാം നീരൊക്കെ അടിച്ചു, മുഖമെല്ലാം നീരടിച്ചു, കൈയൊക്കെ നീരടിച്ചു, കണ്ടു തുറന്നാൽ വല്ലാത്ത കിഡ്നി കംപ്ലൈന്റ് ഒക്കെ വന്നതുപോലെയുള്ള ഘട്ടത്തിൽ. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ കുട്ടികൾക്കെല്ലാം കോമൺ ആയിട്ട് ഞാൻ കേസെടുത്തപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഈ കുട്ടികളെല്ലാം തണ്ണിമത്തൻ കഴിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഈ തണ്ണിമത്തനകത്ത് പലപ്പോഴും മാസക്കണക്കിന് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി പലപ്പോഴും പോയിസൺ അടിച്ച് വെച്ചേക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ വരുന്ന ഈ തണ്ണിമത്തൻ പലപ്പോഴും സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു പ്രശ്നമാണ്. അപ്പൊ അത് ഒന്ന് നോക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. പിന്നെ വേറൊന്ന്, ഈ അടുത്ത കാലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പല കേസുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും ഈ അടുത്ത കാലത്ത് വന്ന ഒരു കുട്ടി എല്ലാം നല്ല കുഴിഞ്ഞു അവരൊരുപാട് അലോപ്പതി മരുന്നൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു രക്ഷയില്ലാതെ ദേഹം മൊത്തം ഒരുപാട് ദ്വാരങ്ങളാണ്. കൊച്ചിന്റെ ദേഹം മൊത്തം ദ്വാരങ്ങൾ. അപ്പോൾ കണ്ടു തീർന്നാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഓരോ വ്രണവും ഭയങ്കര ആഴത്തിലിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ച ഒരു സംഗതി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, മുട്ട കൊടുക്കാറുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു. ഇത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ തോന്നുന്നതാണ്, ചില കാര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ തോന്നും മുട്ട കൊടുക്കാറുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു മുട്ട എപ്പോഴും കൊടുക്കാറുണ്ട്. മുട്ട നിർത്താൻ പറഞ്ഞു. മുട്ട നിർത്തി തീർന്നപ്പോൾ തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ മരുന്നും എഫക്റ്റ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് അതിന്റെ മുട്ട പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഒരു ദിവസം ഒരു മുട്ട കൊടുത്തു തീർന്നപ്പോൾ ഇതെല്ലാം പിന്നെ പഴയതുപോലെ പിന്നെയും പൊട്ടി പഴുത്ത് ദേഹമൊക്കെ പൊട്ടി പഴുത്തു. അപ്പൊ മുട്ട നമ്മൾ നല്ല ആഹാരമാണ്, പക്ഷെ ചിലവർക്ക് അത് പിടിക്കത്തില്ല. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു സംഗതി ഉള്ളത്, ഈ പ്രോട്ടീൻ കണ്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മളിപ്പോൾ പയറുവർഗ്ഗങ്ങൾ, കടലവർഗ്ഗങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം പലപ്പോഴും പലർക്കും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതായിട്ട് കാണാറുണ്ട്. ആ നേരം ഇതുപോലെയുള്ള സിംറ്റംസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റെല്ലാ രീതിയിലും ട്രീറ്റ്മെന്റ് മാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കാനുള്ള, ഇപ്പൊ ദോശ ദിവസവും കഴിക്കുന്ന സാധനമാണ്. ദോശയിലുള്ള ഉഴുന്ന് പലപ്പോഴും പ്രശ്നമായിട്ട് വരാറുണ്ട്. ഉഴുന്ന് ചേർന്ന ആഹാരം, കടല, ഇത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ആഹാരം നമ്മൾ കഴിയുന്നതും അവർക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റുന്നത് നന്നായി. പിന്നെ വേറൊരു സംഗതി ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഈ ജെനിറ്റൽസിൽ പലർക്കും ചില മരുന്നുകളൊന്നും കൊടുത്താലൊന്നും കുറയത്തില്ല. അതിന് മുഖ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നം കാണുന്നത്, ജെനിറ്റൽസിൽ ഹെയർ വളർന്നു നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഹെയർ എല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ സ്കിൻ ഡിസീസ് പലപ്പോഴും മാറത്തില്ല. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഉപയോഗിക്കുന്ന അണ്ടർ ഗാർമെന്റ്സ് ഒക്കെ എല്ലാം
പലപ്പോഴും ഒക്കെ തിളപ്പിക്കണം. നല്ല രീതിയിൽ തിളപ്പിച്ച് തീർന്നതിന് ശേഷം ആ സ്കിന്നല്ല മറ്റേ ഹെയർ കംപ്ലീറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്ത് തീർന്നാൽ തന്നെ പലപ്പോഴും ഉള്ള ചൊറിച്ചിലെല്ലാം മാറുന്നതായിട്ട് കാണാറുണ്ട്. അന്നേരം നമുക്ക് തൂജ, ആഴ്സനിക്, ആൽപ്പ് പോലുള്ള മരുന്നുകളൊക്കെ പലപ്പോഴും വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. താങ്ക് യു. നന്ദി ഡോക്ടർ ഹിബാട്ട്. ഇനി രമാദേവി മാഡം ഉണ്ടോ? രമാദേവി മാഡം, ഇനി ആരാണ് സംസാരിക്കാൻ? തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യണേ. രമാദേവി ഡോക്ടർ ഉണ്ട്, ശാന്താചന്ദ്രൻ മാഡം ഉണ്ട്, പിന്നെ ദേവൻ ഡോക്ടർ ഉണ്ട്, രാജൻ സാർ ഉണ്ട്. ഈവൻ ഡോക്ടർ ഹരിഹരന് ഇന്നലെ തന്നെ ബാക്കി വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. ഹരിഹരൻ സാർ ഉണ്ട്. ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യുന്ന പുറകെ തീർച്ചയായിട്ടും വിളിക്കുന്നതാണ്. ഈ പറഞ്ഞവർക്ക് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ആളുകൾക്കും സംസാരിക്കാം. തീർച്ചയായിട്ടും സമയമില്ല. പിന്നെ വരുമ്പോ നമുക്ക് അവസാനം നോക്കിയിരുന്ന വേറെ ഉള്ളവർ ആദ്യമുള്ള കൈവക്കുന്നവർ പറയും കേട്ടോ. ആരും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും. അതാണ് സാറ് റെഡിയാണ്. സാറിന് ഇനി ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ കിടക്കുക. ദേവൻ ഡോക്ടർ ഉണ്ടോ? ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ് ടു ക്യൂർ എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാനുണ്ടോ? രാജൻ സാർ ഉണ്ടോ? ഒന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്താൽ എളുപ്പമായിരുന്നു. പിന്നെ രമാദേവി മാഡം ഉണ്ടോ? സാറിന്റെ ഇത് ഫാന് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. രമാദേവി മാഡം സംസാരിച്ചോളൂ. ഞാൻ പറയട്ടെ, കേൾക്കാമോ? തീർച്ചയായിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ കുറുപ്പാണോ കുറുപ്പ് സാറാണോ മറ്റേ ഇതാണോ ആരോ പറഞ്ഞെന്ന് അറിയില്ല. പേഷ്യന്റുമായിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ അടുക്കണം എന്ന് പറയും. എനിക്കൊരു ഇൻസിഡന്റ് പറയാനുള്ളത്, എൻ്റെ ഒരു പേഷ്യന്റ്, അവർക്ക് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് 7 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു. എന്നിട്ട് അവര് ടീച്ചറാണ്. പിന്നെ ഇവർക്ക് ഹസ്ബൻഡും വൈഫിനും ഞാൻ മെഡിസിൻ കൊടുത്തു. അവർക്ക് കുറച്ച് കംപ്ലൈന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, അനോവറേഷനും ഒക്കെയാണ്. എന്നിട്ട് ഞാൻ മെഡിസിൻ കൊടുത്തു. പക്ഷെ ഞാൻ മെഡിസിൻ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു 5 മാസമായിട്ടും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു ഇഫക്റ്റും കിട്ടണില്ല. ഒരു 10% എങ്കിലും നമുക്ക് ഇത് കിട്ടണ്ടേ. ഓവറിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഞാനിങ്ങനെ എന്താണ് ദിവസവും TDS ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് പോലും ഇഫക്റ്റ് കിട്ടുന്നില്ല. അവസാനം എനിക്ക് ഇത് എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ അവരെ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച് അവരോട് വളരെ ക്ലോസ് ആയി ഞാൻ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവരോട് ഞാൻ എപ്പോ വന്നാലും പേഷ്യന്റിനെ 2 പേരെയും കൂടി വിളിച്ചിരുത്തിയിട്ട് ഞാൻ ഓരോരുത്തരായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ചും സംസാരിക്കും. അന്ന് ഞാൻ ഒരു 6-7 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ സംഭവം. ഇവരോട് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു, എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് മരുന്ന് കഴിക്കണില്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും, എന്നിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞു, ഒരു കുട്ടി ഇല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള നിങ്ങളുടെ ഇത് എങ്ങനെയായിരിക്കും, ആ ആൾക്കാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ മോക്കാണ് കൂടുതൽ കംപ്ലൈന്റ് എന്നുള്ളത് അറിയാം, അതുകൊണ്ട് ഹസ്ബൻഡിന്റെ റിയാക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ കൊച്ചു ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങ് കരഞ്ഞു. അപ്പൊ ചോദിച്ചപ്പോ എന്താ പറയണെന്ന് വെച്ചാല്, ഇവരുടെ വീട്ടില് അവരുടെ ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്, അവരുടെ ഫാദർ ഇല്ലോ ഉണ്ട്, മദർ ഇല്ലോ ഉണ്ട്. ആ ഫാദർ ഇല്ലോന്റെയും അച്ഛനും അമ്മയും ഉണ്ട്. അവര് 4 വയസ്സായവരാണ് ആ വീട്ടിലുള്ളത്. ഈ കുട്ടിക്കാണെങ്കിൽ ടീച്ചറാണ്. അപ്പൊ ഈ കൊച്ചിന്റെ പണി എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഈ മെഡിസിൻ ഒന്നും ആ കുട്ടി കഴിച്ചിട്ടില്ല ഈ 7 മാസമായിട്ട്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ പിന്നെ അവസാനം അവരോട് വളരെയധികം ക്ലോസ് ആയി സംസാരിച്ച് പിന്നെ കൗൺസിൽ ചെയ്ത് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഒരു 2 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേ ആ കുട്ടി പ്രഗ്നന്റ് ആയി. അപ്പൊ നമ്മള് വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അല്ല, ഇവരുടെ ഡീപ്പ് ഇൻസൈഡ് നമ്മൾ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഈ കുട്ടിക്ക് ഈ ജോലി എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഈ പറ്റില്ല എന്നുള്ളൊരു വിചാരമാണ്. അത് അങ്ങനെ ഒരു വിചാരം വന്നപ്പോഴത്തേക്കാണ് ഈ കുട്ടി മരുന്ന് കഴിക്കാതിരിക്കില്ല. മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ പ്രഗ്നന്റ് ആയാലോ എന്ന് പേടിച്ചിട്ട് ഈ കുട്ടി കറക്റ്റായിട്ട് വന്ന് മരുന്ന് വാങ്ങിക്കും, അത് ഉപയോഗിക്കില്ല. അവസാനം പിന്നെ കൺവിൻസ് ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് അവര് മരുന്ന് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവരുടെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടി നമുക്ക് നോക്കണം. ഇതാണ് ഇപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ പറയാൻ ഡീപ്പ് അവരോട് കൂടുതൽ അടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നതാണ്. ഓക്കെ, നന്ദി. ഗുഡ് നൈറ്റ്. നന്ദി രമാദേവി ഡോക്ടറെ. ഇനി ആരാണ്? ഇനി ആർക്കെങ്കിലും? ഇനി ആരും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ പറയുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ. ഇനി ആരും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും. തീർച്ചയായിട്ടും ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യണേ. നല്ല നല്ല മുത്തുമണികളാണ് വരണത്.
ഇനി ആരും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം. ഈ ചില നമ്മുടെ ചില നോസോഡുകളൊക്കെ ഉണ്ട്, ഭയങ്കര എഫക്റ്റീവാണ്. നമ്മൾ ചിലപ്പം വിചാരിക്കും ഇന്നലെ ഞാൻ ഒരെണ്ണം പറഞ്ഞു, പക്ഷെ വേറെ പലതും ഒക്കെ കൂടെ ഞാൻ മുസ്തഫ ഡോക്ടർ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അന്നേരം പിന്നെ അവര് പറയട്ടെ, അന്നേരം ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തുക, പിന്നെ സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. ഡോക്ടറെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചോളൂ ഡോക്ടറെ. ഒരു പശുവിന്റെ ഒരു ഡയമറ്റൈറ്റിസ് കേസ് ആയിരുന്നേ. നമ്മളത് നോക്കിയിട്ട് മരുന്ന് കൊടുത്തിട്ടൊന്നും മാറുന്നില്ല. അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞിരുന്നു 5 മാസമായി ഇത് തുടങ്ങിയിട്ടെന്ന്. ഞാൻ വേറെ ഡോക്ടർ റെഫർ ചെയ്തിട്ട് ആ വീട്ടിൽ പോയതാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോ പിന്നെയും പോയി. അവിടെ ഇത് മാറുന്നേ ഇല്ല. പശുവാന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ 2 സൈഡും ഇങ്ങനെ വരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ 5 മാസം മുന്നേ അയാളെ മകന് ആക്സിഡന്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ അത്രയും ആൾക്കാരും ബഹളമൊക്കെ വന്നത് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു തോതില് ഇഗ്നേഷ്യ കൊടുത്തപ്പം ചൊറി പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറി. പിറ്റേന്ന് തൊട്ട് ചൊറി നിന്നു. ആ ഒരു ചൊറിക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റെമഡി കൊടുത്തിട്ടൊന്നും മാറുന്നില്ലായിരുന്നു. അപ്പോ പിന്നെ ഈ ഹിസ്റ്ററിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു കണക്ഷൻ കിട്ടി. ഇഗ്നേഷ്യ കൊടുത്തപ്പം പിറ്റേന്ന് തൊട്ട് ചൊറി മാറി, പശു നോർമലായി. പശുവിന് മനുഷ്യനെ പോലെ തന്നെ ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ് ടു ക്യൂർ ഉണ്ട്. അത് അതനുസരിച്ച് കുറയും. പശുവിന്റെയും പട്ടിയുടെയും ഒക്കെ മെന്റൽ സിംറ്റം നോക്കണോന്നാ പറയുന്നത്. പശുവിനും ഇതൊക്കെ മെന്റൽ സിംറ്റം ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്. ഇനിയുണ്ടോ? ഇനി എന്തെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, ഇനി ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഡോക്ടറെ? കഴിഞ്ഞോ? മുസ്തഫ ഡോക്ടറെ കഴിഞ്ഞോ? മുസ്തഫ ഡോക്ടർ കഴിഞ്ഞോ? അൺമ്യൂട്ട് ആയിപ്പോയി ഡോക്ടറെ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് സംസാരിക്കണേ. മ്യൂട്ട് ആയിപ്പോയി. മുസ്തഫ ഡോക്ടറെ മ്യൂട്ട് ആയിപ്പോയി. പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. ഡോക്ടറെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ. ഓക്കെ ഇപ്പായി. നേരത്തെ അത് ഹോസ്റ്റ് ഈസ് നോട്ട് അലോയിങ് ടു അൺമ്യൂട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനത്തെ കേസുകൾ വേറൊരു മരിച്ച വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇഗ്നേഷ്യ കൊടുത്തിട്ട് മാറിയ ഒരു കേസ് ഉണ്ട്. ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ല, അച്ഛൻ മരിച്ചതിന് ശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ 3-ാമത്തെ ദിവസമായിരുന്നു അവിടെ പോകുന്നത്. 2 പട്ടികളും ഒന്നും വെള്ളം പോലും കഴിക്കുന്നില്ല. അതിനും ഇഗ്നേഷ്യ കൊടുത്തപ്പോ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഒരു കേസ് മാത്രം. മറ്റേ ഇങ്ങനെ ഡയമറ്റൈറ്റിസ് ഇഗ്നേഷ്യ കൊണ്ട് മാറിയതാണ് ഉള്ളൊരു രസകരമായ കേസ്. നന്ദി ഡോക്ടറെ. ഇഗ്നേഷ്യക്ക് അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു എഫക്റ്റ് കൂടെ നമുക്കിപ്പോ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി. ഇനി ദീപ പ്രകാശ് ഡോക്ടർ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ഡോക്ടറെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചു. ഹലോ, കേൾക്കുന്നില്ലേ? കേൾക്കാം ഡോക്ടർ. അതെ, മുസ്തഫ ഡോക്ടർ ഇഗ്നീഷ്യന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ വെറ്റിനറിയും കൂടെ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഞാനൊരു കേസ് പറയാൻ വന്നതാണ്. ഒരു മാസ്റ്റൈറ്റിസ് കേസാണ് ഒരു പശുവിന്. അപ്പോ സാധാരണ മരുന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യം കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ കുറയാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ പശുവിന് കൊടുത്തിട്ട് കുറഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ 3 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ അവർ ആദ്യം വന്നു എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഡോക്ടർ ഒരു മാറ്റമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാനപ്പോ വിശദമായി ചോദിച്ചു, എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ, കിടാവിന് പാല് കൊടുക്കാറില്ല എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ഈ പശുവിനെ ഓട്ടോയിൽ വാങ്ങിയിട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പം വേറെ എന്തെങ്കിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പം ഈ കിടാവ്, അന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്, ഈ കിടാവ് ഈ പശുവിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഓട്ടോയിൽ നിന്ന് വീണ് മരിച്ചുപോയി. അപ്പോ അതിനുശേഷമാണ് ഈ പശുവിന് പാല് ചുരത്താത്തത്. ഞാൻ അന്ന് ഇഗ്നീഷ്യ 1 ഡോസ് കൊടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഈ വിവരം എന്നോട് പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞു. 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ അവർ എന്നോട് പറഞ്ഞു, പാല് ചുരത്താന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ അകിട് വീക്ക് മാറി എന്ന് പറഞ്ഞു. അതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നതാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. നന്ദി ദീപ പ്രകാശ് ഡോക്ടറെ. അതും ഒരു അത്ഭുതമായ അനുഭവം തന്നെയാണ്. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാനുണ്ടോ? ഏകദേശം നമ്മളെ സമയം ആവാറായി കാണുന്നു. 53 ഇനി 7 മിനിറ്റ് ഉണ്ട്. ആർക്കെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാനുണ്ടോ? ഡോക്ടർ ആരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാവുന്നു. ശരി സാറേ, സാറ് തന്നെ പറയും. ഈ കുറെ നമ്മുടെ നോസോഡുകളുണ്ട്. പഴയത് തന്നെയല്ലേ, ഇപ്പൊ പുതിയതും കുറെ നോസോഡുകളുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഞാൻ എപ്പോഴും ഈ മീസിൽസ്, ചിക്കൻ പോക്സ് ഒക്കെ വരുമ്പം അതിന്റെ ദൈർഘ്യം കുറയാൻ ഹൈട്രാസ്റ്റിസ് മദർ ടിഞ്ചർ, നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ബോർക്കിൻ്റെ അകത്ത് പ്രത്യേകം വായിച്ചു നോക്കിക്കോ. ഹൈട്രാസ്റ്റിസ് ടിഞ്ചർ വിൽ റെഡ്യൂസ് ടു ദി ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ടു ദി ഈ ഡിസീസ്. ഹൈട്രാസ്റ്റിസ് മദർ ടിഞ്ചർ കൊടുത്താൽ കുറയും.
പിന്നെ ഈ ഇൽ എഫക്ട്സ് ഓഫ് വാക്സിനേഷൻ അതിന് കുറയാനായിട്ട് മെലാട്രിനം നല്ലൊരു മെഡിസിനാണ്. പിന്നെ മോർബിലിനം മീസിൽസിന് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വേഗം കുറയും. നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് മെഡിസിൻ കുറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ സാധാരണ കൊടുക്കാറുള്ളത് മീസിൽസിനും മോർബിലിനും ഒരു ഡോസ് കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈ ഉയർത്തിയാൽ ഞാൻ അന്നേരം നിർത്തും. എന്നോട് പറയണേ, ഞാൻ അമത്തി ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. ഇതുവരെ ആരും ഇല്ല ഡോക്ടറെ. പരോട്ടിഡിനം, അതായത് നമ്മുടെ പരോട്ടൈറ്റിസ് മംസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഒരു ഡോസ് പരോട്ടിഡിനം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വേഗം റിലീഫ് കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് മെഡിസിൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് റിലീഫ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പരോട്ടിഡിനം കൊടുത്താൽ നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടും. പിന്നെ പ്രൊഫൈലാക്സിസ്, മെനിഞ്ചൈറ്റിസിന് ഒരു പ്രൊഫൈലൈറ്റസ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് മെനിഞ്ചോകോക്സിനം. അത് മെനിഞ്ചൈറ്റിസിന് അതൊരു ഇന്റർകറന്റ് ആയിട്ടും കൊടുക്കാം. ആൾക്കാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ കൽപ്പുള്ള ഡോക്ടർമാരുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓർക്കാം. അതുപോലെ ഇൻഫ്ലുവൻസയ്ക്ക് ഏറ്റവും കൂടിയ ഒരു സൈനസൈറ്റിസിനൊക്കെ പറ്റിയ ഒരു മരുന്നാണ് കൺജങ്ക്റ്റിവൈറ്റിസിനൊക്കെ ഇൻഫ്ലുവൻസിന. പിന്നെ കോളെ ഇതിന് പറ്റിയ ഒരു സാധനമാണ് പോളി ബേസിലിനോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മരുന്നുണ്ട്. ഈ കോളെ അഫക്ഷനും സ്കിസോഫ്രീനിയയ്ക്കും ഡിപ്രഷനും ഒക്കെ പറ്റിയൊരു മരുന്നാണ് ഇത്. പിന്നെ ഇത് പറഞ്ഞു വന്നപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ പല ഇതിനും കൊടുക്കുമ്പം നമ്മുടെ ഈ പല മെഡിസിനകത്തും നമുക്ക് നമ്മൾ ചിലർ വിചാരിക്കും നമുക്ക് ചില ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പം ഇവിടെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ വേറെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഇവിടെ സാത്വികം രാജസം താമസമായുള്ള സ്വഭാവങ്ങൾ കാണിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ. അത് ഫുഡിനകത്തുമുണ്ട്. നമ്മൾ കഴിയുന്നതും ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് ആഹാരത്തിനകത്ത് സാത്വിക ഫുഡുണ്ട്. സാത്വിക ഫുഡാണ് ഏറ്റവും മിതമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ സാത്വിക ഫുഡ് കഴിക്കണം. അത് ഇനി പോലീസുകാരോ പട്ടാളക്കാരോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ സാത്വിക ഫുഡും കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അവർക്ക് പറ്റിയത്, അവർക്ക് രാജസ തന്നെ കഴിക്കണം. പിന്നെ വെറും മടിയന്മാരാണെങ്കിൽ പഴയങ്കഞ്ഞിയും പഴയ ചില പദാർത്ഥങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, താമസ ഗുണങ്ങളുണ്ട്. അതിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള സ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് തീർച്ചയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ പല പല ഡിസീസിനും നമുക്ക് നമ്മുടെ ട്യൂബർക്കുലിനും മെഡോറിനും അതുപോലെ ഈ ഡോക്ടറുടെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ. ആയിക്കോട്ടെ. അല്ല ഒന്നുമല്ല സാറ് ഇതിന്റെ തുടരാം. ലാപ്ടോപ്പിലെ ചാർജ് തീരാറായി, അഥവാ ഓഫായി പോയാൽ ഒന്ന് നോക്കിക്കൊള്ളണേ. അന്നേരം നമ്മുടെ ഈ പല പല ഇതിൻ്റെ അകത്തും ഇങ്ങനെയുള്ള പല നോസോഡുകളും ഉണ്ട്. അത് എനിക്ക് വളരെ പ്രയോജനമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ട്യൂബർക്കുലിനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മെഡോറിനും അങ്ങനെയുള്ള പല മെഡിസിനുകളും ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് മെഡിസിൻ ഫെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരുപാട് കോസ്റ്റിക്കം ചിലപ്പം വരാം, സൾഫർ വരാം, ഫ്ലോറിനം വരാം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കാർസിനോസ്, പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ പേടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു മെഡിസിനാണ് കാർസിനോസിന് അത്ര കൊടുക്കാൻ ഈസി ആയിട്ട്. ഇപ്പം പല കുറയാത്ത കേസുകളിലും ഞാൻ ഇന്റർകറന്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ല റിസൾട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട്. പിന്നെ നമ്മൾ വിറ്റമിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി ഒക്കെ വന്നാൽ നമ്മളിൽ പലരും ഈ ഡെഫിഷ്യൻസി കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. നമ്മുടെ 12 ടിഷ്യൂ റെമഡീസിന്റെ ആധാരം തന്നെ അതാണ്. ഏതെങ്കിലും ടിഷ്യൂ റെമഡീസ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെയധികം അത് ഉപയോഗിക്കും. അതുപോലെ വിറ്റാമിൻസ് വെയിലത്തിരിക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് ഇത് പറയും. അതുപോലെ ഈ സോപ്പിട്ട് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള സോപ്പിട്ട് കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മേലൊക്കെ ചൊറിയും, അതൊക്കെ ഉണ്ടാകാം. അതുപോലെ പുതപ്പൊക്കെ പതയ്ക്കുന്ന പുതപ്പും ബെഡ്ഷീറ്റും ഒക്കെ വളരെ ക്ലീൻ ആൻഡ് നീറ്റായിട്ടിരിക്കണം. ശാരീരിക മാനസികം വൈകാരികമായിട്ടുള്ള, അതുപോലെ ഫുഡ് നല്ല ഡെക്കറേറ്റ് ആയിട്ട്. ഇന്ന് എല്ലാവരും ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ അകത്ത് കൊണ്ടുപോയി വെച്ചിട്ട് ഇന്നത്തെ ഫുഡ് നാളെയും ബാക്കി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെയും കഴിക്കും. പിന്നെ ഈ ഓവർ ഈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പരിപാടിയുണ്ട്. അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് വീട്ടമ്മമാരാ അത് കൂടുതൽ. ഇത് കാശ് കൊടുത്ത് മേടിച്ചാലേ എങ്ങനെയാ വെളിയിൽ കളയുന്നത്. അത് ആദ്യം ഒന്ന് ഉപ്പ് നോക്കാൻ കഴിക്കും,
പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും കഴിക്കും, വിശന്നാലൊന്ന് കഴിക്കും, പിന്നെ എല്ലാവരുടെയും കൂടെ കഴിക്കും, പിന്നെ മിച്ചം വന്നതൊക്കെ കഴിക്കും. അതൊക്കെ പണ്ടത്തെ സ്റ്റൈലാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ളതേ കഴിക്കാവുള്ളൂ. പിള്ളേർക്കാണെങ്കിലും ആവശ്യത്തിനുള്ളത് മാത്രം കൊടുക്കുക. മിച്ചം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വന്നോട്ടെ, വെറുതെ കളയണമെന്നല്ല, വേസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നല്ല, ആവശ്യത്തിനുള്ളത് മാത്രമേ കഴിക്കാവുള്ളൂ. ഓവർ ഈറ്റിംഗ് കുറവാ. മിനറൽ പിന്നെ വിറ്റമിൻസും മിനറൽസും ഒക്കെ അടങ്ങിയ, പ്രോട്ടീൻസും ഒക്കെ അടങ്ങിയ ഈ പോഷകാഹാരങ്ങൾ തന്നെ കഴിക്കണം കഴിയുന്നിടത്തോളം. പണ്ടൊക്കെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്, ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ കൊച്ചിലെ നാട്ടിലുള്ളവരൊക്കെ വീട്ടിലുള്ള മുട്ട കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തേച്ച് ഉണക്കയില എങ്ങാണ്ട് കിടന്ന ഉണക്കയില മേടിച്ച് ചുട്ട് അത് കപ്പയുടെ കൂട്ടത്തിൽ തിന്നും. മുട്ടയ്ക്ക് എന്തെല്ലാം ഗുണങ്ങളാണുള്ളത്. അതുപോലെ പാല് കൊടുത്തേച്ച് വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സാധനം മേടിക്കുക. പാലിന് നല്ല ഗുണമല്ലേ? അതൊന്നും കഴിക്കാറില്ല. അപ്പം അന്നേരം നമ്മളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ അകത്തെ ശാരീരികം, മാനസികം, വൈകാരികമായിട്ട്, അതുപോലെ നമ്മൾ ഇതിലൊക്കെ ഹാപ്പിനെസ് ഏറ്റവും മുഖ്യമാണ്. ഹാപ്പിനെസ് നമുക്ക് വെറുതെ അങ്ങ് കിട്ടത്തൊന്നുമില്ല. നമ്മളെ ഉണ്ടാക്കുക, സന്തോഷം ഒരു ഇതായിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കുക. അത് നമ്മുടെ സന്തോഷത്തിന്റെ രസതന്ത്രം നമ്മൾ ഡോക്ടർ അജിനി മാളിയേക്കർ എഴുതിയ പുസ്തകത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഉള്ള ഒരു വരിയാണ് ഞാൻ വായിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഉള്ളൂർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വാക്കാണ്, വിളക്ക് കൈവശമുള്ളവനെങ്ങും വിശ്വം ദീപം എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി നമുക്കെപ്പോഴും സന്തോഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ വേറുള്ളവർക്കും സന്തോഷിക്കാം. നമ്മളെ ആർക്കും സന്തോഷിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റിയില്ല, വേറുള്ളവർക്ക് തരാൻ പറ്റിയില്ല, നമ്മൾ തന്നെ സന്തോഷിക്കുക. ആരും സന്തോഷം നമ്മളെ ഒന്ന് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, സെൽഫ് അപ്രീഷിയേഷൻ എന്ന് പറയും. നമ്മൾ വൈകിട്ട് കിടക്കാൻ നേരത്ത് ഇന്ന് എന്തെല്ലാം നല്ല കാര്യം ചെയ്തു, ഇന്ന് ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്തു, ഇന്നെല്ലാം നല്ല കാര്യം ചെയ്തു. ഒന്നും പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ വേറുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അത് തന്നെ മനസ്സിനൊരു സന്തോഷം തരും. അപ്പൊ അന്നേരം ഇതൊക്കെ വളരെ ശാരീരികം, മാനസികം, വൈകാരികമായിട്ടുള്ള പലതരത്തിലുള്ള. ഇപ്പൊ 10 മണി കഴിഞ്ഞു. 10 മണി കഴിഞ്ഞു സാറ്, സമയം കഴിഞ്ഞു. അന്നേരം നിർത്തിയേക്കാം. ഇനിയും ബാക്കി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനി എന്തെങ്കിലും പറയാം. പത്രക്കാരെ ഇവിടെ നിർത്താം. അത് തന്നെ, 2 ദിവസത്തെ ക്ലാസ് ആയിട്ടും പോരാതെ വന്നിരിക്കുകയാണ്. പറയാനാണെങ്കിൽ അങ്ങ് പറയണം. ഈ ഉപദേശിമാരുടെ കാര്യം സാറേ, അതുപോലെ തന്നെ ചില തെറ്റായ ശീലങ്ങളും ഈ ഒബ്സ്റ്റാക്കിൾസ് ടു ക്യൂർ ആവാം. കാരണം റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ടോൺസിലൈറ്റിസ് വരുന്ന ആളെ എന്നും 6 മണിക്ക് ശേഷം തല കുളിച്ചാലോ? അത് എണ്ണ മാറി തേച്ചാൽ തെറ്റായ ശീലങ്ങൾ, ചില ശീലങ്ങള്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചില ഹാബിറ്റുകള്, പിന്നെ ആഹാര രീതികള്, ആഹാരം കഴിക്കുന്ന രീതികള്, ഉറങ്ങുന്നതിന് ഫാറ്റി ലിവർ ഉള്ള ആള് ഉറങ്ങാൻ പോകുമ്പോ നിറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങിയാലോ? ഇതെല്ലാം അങ്ങനെ പലതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ ഇവിടം കൊണ്ടൊന്നും തീരെയല്ല, ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാനുണ്ട്. എന്തായാലും കുറുപ്പ് സാറിന് ഒരു നന്ദി കൂടി പറയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹ്യൂബർട്ട് ഡോക്ടറെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. കുറുപ്പ് സാർ സാറേ നന്ദി സാറേ. ഓരോ കാര്യങ്ങള്, കാരണം എന്ന് വെച്ചിരുന്നാല് സാറ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഓരോ കേസ് എനിക്ക് ഓരോരുത്തരുടെ കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മ വരും. അപ്പൊ വിചാരിക്കും ഇപ്പൊ വിളിച്ച് പറയാം, സാറിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തിയിട്ട് വിളിച്ച് പറയാമെന്ന് വിചാരിക്കും. പക്ഷെ അത് കാരണം എന്ന് വെച്ചിരുന്നാല് സാറിൻ്റെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നു വന്നിട്ടുള്ള വ്യക്തികളാണ്. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഇതുപോലുള്ള മഹാഭാഗ്യം നമുക്ക് സിദ്ധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നാൽ ഈ കാലത്ത് സാറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്കറിയാമല്ലോ, സാറ് എല്ലാം ഇപ്പോഴും ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റായിട്ട് എപ്പോഴും പുതിയ കോഴ്സുകളിൽ ചേർന്ന് പഠിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെക്കാളും ഭയങ്കര സ്റ്റുഡൻഷിപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സാറാണ്. സാറിന് എല്ലാവിധ നന്ദിയും അർപ്പിക്കുകയാണ്. നന്ദി ഡോക്ടർ ഹ്യൂബർട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ രമാദേവ് മാഡം, ദീർഘായുഷ്മാൻ ഭവ. താങ്ക് യു സാർ. ഒത്തിരി ഇവരെല്ലാം അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കുവച്ചു. നല്ലൊരു ചർച്ചയായിരുന്നു. ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു കുറ്റബോധമില്ല, നമ്മൾ മരുന്ന് കൊടുത്താൽ കുറഞ്ഞില്ലേ, കാരണം ഇത്രയും ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസുകളൊക്കെ അല്ലേ. പിന്നെ ഇങ്ങനെ കുറെ മരുന്ന് കൊടുത്താൽ കുറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ വിഷമിക്കേണ്ട, ഇത്രയും ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ച് ആശ്വസിക്കും. അപ്പോ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ടും ശുഭരാത്രി നേർന്നുകൊണ്ടും ഇന്നത്തെ ഈ പ്രോഗ്രാം വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. നാളെ കാണും വരെ ഇടവാകും.